Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέτετε το απόγευμά σας σήμερα παραμονή Πρωτομαγιάς, ξέροντας ότι για τους περισσότερους μπορεί να είναι και τετραήμερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είστε σήμερα μαζί μας. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζω όλους στον κύκλο μαθημάτων που αφορά στον καρκίνο του πνεύμονα. Ήταν ένας κύκλος που τον περιμέναμε έτσι με ιδιαίτερη ανυπομονησία μαζί με τον έτερο συντονιστή της ομάδος, τον κύριο Γκιόζο, και με πολύ μεράκι μαζί με το ΔΣ της ΕΠΕ φτιάξαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Θα έπρεπε στη θέση του Προέδρου σήμερα να είναι ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος δυστυχώς λόγω κάποιου απρόπτου γεγονότος δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας και να προεδρεύσει και ζητά συγγνώμη γι' αυτό, οπότε θα προσπαθήσω να καλύψω αυτό το πολύ μεγάλο κενό σήμερα και να ξεκινήσουμε με τα δύο πρώτα μαθήματα που ανήκουν στην ίδια ενότητα. Το πρώτο αφορά στο μάθημα που έχει ως τίτλο τον Προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα και αφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες, στην Προτυποποιημένη διαδικασία και την εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Και το δεύτερο μάθημα έχουμε την πολύ μεγάλη μας τιμή να το πραγματοποιήσει ο καθηγητής κύριος David Baldwin από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και ουσιαστικά θα μας παρουσιάσει τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στη διαχείριση των τυχαίων ευρημάτων από τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα. Και τα δύο μαθήματα που θα δείτε σήμερα αποτελούν ουσιαστικά την επιτομή της διεπιστημονικής συνεργασίας. Μεγάλες ομάδες ειδικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εργάστηκαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν ουσιαστικά να αποδώσουν το έργο που θα παρουσιαστεί μέσα από τις σημερινές ομιλίες. Το πρώτο σε ελληνικό επίπεδο, το δεύτερο σε ευρωπαϊκό. Χωρίς να θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, θα ξεκινήσω με την ομιλία μου. Ζητώ την κατανόησή σας για να κάνω το περίφημο screen share. Κύριε Μαρκόπουλε, φαίνεται η πρώτη μου διαφάνεια. Ζητώ τη βοήθεια του κοινού. Ναι. Ωραία. Θα Απλά με κάνω μόνο... μεγεθύνετε. Ναι, 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 μεγενθύνω, είμαστε ακόμα λίγο στο κεκλάκι. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα, όπως σας είπα και πριν, τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουμε στην Ελλάδα, την προτυποποιημένη διαδικασία και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχουμε διαμορφώσει. Δεν έχω να δηλώσω κάποια σύγκρουση συμφερόντων για το σημερινό μάθημα. Επειδή είναι το πρώτο μάθημα που γίνεται στον κύκλο που αφορά στον καρκίνο πνεύμονα, θα σας αναφέρω πολύ επιγραμματικά κάποια γενικά στοιχεία για τον καρκίνο του πνεύμονα που αφορούν στην επιδημιολογία του, απλά για να θυμίσω τη βαρύτητα του προβλήματος, τα επιστημονικά δεδομένα που μας οδήγησαν στον προσυμπτωματικό έλεγχο και μετά κατευθείαν στις κατευθυντήριες οδηγίες, στη διαδικασία και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα αναφερθώ με το υπόλοιπο μάθημα. Καρκίνος πνεύμονα, λοιπόν, πολύ σημαντικό πρόβλημα σε επιδημιολογικό επίπεδο, σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Το 2020 είχαμε 20 εκατομμύρια καινούργια περιστατικά, 10 εκατομμύρια θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα είναι και ο πιο συχνός και ο πιο θανατηφόρος καρκίνος παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είμαστε μια μικρή χώρα με μόλις 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Παρόλα αυτά, καταφέρνουμε να έχουμε σχεδόν 9.000 περιστατικά καινούρια με καρκίνο πνεύμονα το χρόνο. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο, πάνω από 7.500 θανάτους και επί της ουσίας είναι και στη χώρα μας ο πιο συχνός και ο πιο θανατηφόρος ο καρκίνος του πνεύμονα. Έχουμε και άσχημες πρωτιές. Οι Έλληνες άντρες έχουν την τέταρτη θέση στην Ευρώπη ως προς τη διάγνωση καρκίνου πνεύμονα και την 8η παγκοσμίως. Οι γυναίκες προς το παρόν είναι στη 14η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό ενδέχεται να αλλάξει με τη μεταβολή της καπνιστικής του συνήθειας που φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Στον καρκίνο του πνεύμονα, λοιπόν, ζούμε λίγο το παράδοξο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μία αλματώδη πρόοδο ως προς την χρήση των συστηματικών θεραπείων. Μιλάμε πλέον για στοχευμένες θεραπείες. Έχουμε την ανοσοθεραπεία, έχουμε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται από τους θωρακοχειρουργούς, έχουμε σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και κάθε μέρα έχουμε όλο ένα και περισσότερα όπλα που μπαίνουν στην διεπιστημονική μας φαρέτρα. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης τόσο για τον μη μικροκυταρικό όσο και για τον μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά.
Βλέπετε εδώ η πενταετής επιβίωση για όλα τα στάδια στο μη μικροκυταρικό είναι 26% μόλις, ενώ για τον μικροκυταρικό εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή στο 7%. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε πολύ μεγάλη πρόοδο από τη μία μεριά, εξακολουθούμε να έχουμε φτωχή επιβίωση από την άλλη. Το πρόβλημα λοιπόν φαίνεται να είναι στο ότι οι ασθενείς μας παρουσιάζονται και αναζητούν ιατρική βοήθεια όταν ήδη είναι σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Και μάλιστα το ποσοστό αυτών των ασθενών φτάνει μέχρι και το 80%. Άρα δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι σε προχωρημένο στάδιο, άρα δεν είναι υποψήφιοι για ριζική θεραπεία. Αυτό λοιπόν ακριβώς το κενό της καθυστερημένης, αν θέλετε, αναζήτησης ιατρικής βοήθειας σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, έρχεται να το καλύψει ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα ή αλλιώς προληπτικός έλεγχος ή screening, όπως θα το δείτε στη βιβλιογραφία. Αυτό λοιπόν το μεγάλο κενό έρχεται να καλυφθεί από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ο οποίος αφορά σε εξετάσεις που σκοπεύουν να διαγνώσουν τη νόσο πριν ακόμα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Και βέβαια εδώ δεν μιλάμε για ασθενείς, μιλάμε για υποψηφίους, δηλαδή για κλινικά υγιή άτομα, τα οποία επειδή πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις υποβάλλονται στον προληπτικό έλεγχο. Επί της ουσίας λοιπόν, αν σκεφτούμε πώς ξεκινά το μονοπάτι του καρκίνου του πνεύμονα, που ξεκινά από κάποια υγιή κύτταρα, τα οποία μετά γίνονται παθολογικά, μετά μιλάμε για προδιηθητικό καρκίνο, μετά για διηθητικό καρκίνο, για μεταστατική νόσο και σε κάποιες περιπτώσεις για το θάνατο, ο προσυμπτωματικός έλεγχος έρχεται να καλύψει το κομμάτι αυτό στο μονοπάτι που αφορά στον προδιηθητικό καρκίνο ή στον καρκίνο που μόλις έχει αρχίσει να εμφανίζει διηθητική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν είναι πριν ακόμα ξεκινήσουν τα συμπτώματα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα σε επίπεδο απεικόνησης περιλαμβάνει μια αξονική τομογραφία θώρακος, η οποία είναι χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Για να το καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, η χαμηλή δόση ακτινοβολίας, ενδεικτικά σας έχω κάποια νούμερα και ένα γράφημα το οποίο πιο παραστατικά δίνει τις διαφορές της χαμηλής δόσης αξονικής τομογραφίας από την κλασική αξονική και από την ακτινοβολία που λαμβάνουμε από το περιβάλλον. Η αξονική λοιπόν τομογραφία έχει έκθεση σε ακτινοβολία 6,1 μιλισιβίρτ, ενώ οι χαμηλές δόσεις που χρησιμοποιούμε στο screening μόλις 1,5 μιλισιβίρτ, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί στην ακτινοβολία που παίρνουμε από το γύρω περιβάλλον μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Ο αντίστοιχος ο αριθμός έκθεσης σε ακτινοβολία για την ακτινογραφία θώρακος είναι 0,1 μιλισιβίρτ. Θα μου πείτε τώρα αυτά τα νούμερα πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην υγεία μας ή πόσο μεγάλα ή πόσο μικρά είναι. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη επαγγελματική έκθεση για τους επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν στους αξονικούς τομογράφους, είτε ως ακτινολόγοι είτε ως τεχνολόγοι, είναι 20 μιλισιβίρτ το έτος, δηλαδή 100 μιλισιβίρτ σε 5 έτη, που είναι η μέγιστη επαγγελματική έκθεση συν την περιβαλλοντική που υπολογίζεται χωριστά. Άρα λοιπόν η χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος μόλις με 1,5 μιλισιβίρτ είναι πραγματικά μελιτέα η ποσότητα της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο εκάστοτε υποψήφιος. Μπαίνει το πολύ εύλογο ερώτημα αν ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα είναι μόνο η αξονική ή αν πρέπει να περιλαμβάνει και κάτι άλλο, και αυτό θα το δούμε στις επόμενες διαφάνειες, όπου θα αναλύσω τις κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν θα σας κουράσω, θα αναφέρω κάτι που έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Η πιο μεγάλη μελέτη και ακρογωνιαίος λίθος ήταν το 2011 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να φτάσουμε μετά με μια πολύ δυναμική παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως φαίνεται και στη συγκεκριμένη εικόνα, το 2019 με την Ιταλική Μάιλ, το 2019 με των Γερμανών, την Λούση, το 2020 έχουμε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή, την περίφημη Νέλσον που την περιμέναμε πολλά χρόνια, το 2021 μπαίνει δυναμικά το Ηνωμένο Βασίλειο στο παιχνίδι με τη UKLS και μόλις πριν από ένα μήνα δημοσίευσε τη Summit το Μάρτιο του 2025. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη κινητικότητα από όλες τις χώρες. Δεν θα σας κουράσω, ένα crash test παρουσίασης των δεδομένων, απλά για να υπενθυμίσω κάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε άλλες ομιλίες και σε άλλες εκδηλώσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ότι ουσιαστικά το όφελος, όπως δείχνουν όλες οι μελέτες, έχει να κάνει κυρίως με τη μείωση του ποσοστού θανάτων από καρκίνο πνεύμονα, με την υποβολή των υποψηφίων σε προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα, και αυτή η μείωση μπορεί να φτάσει μέχρι και το ποσοστό 26%, όπως έχει δείξει η μελέτη Νέλσον,
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των καρκίνων πνεύμονα, έως και σε ποσοστό 84%, όπως έδειξαν οι Βρετανοί, είναι σε αρχικό στάδιο της νόσου, δηλαδή στάδιο το οποίο είναι ριζικά θεραπεύσιμο. Η Summit με 13.000 περίπου ασθενείς, που είναι η τελευταία βρετανική μελέτη σε πραγματικό περιβάλλον, σε πραγματικό πληθυσμό υψηλού κινδύνου, σε διάφορες περιοχές του Λονδίνου, και αφορούσε μάλιστα και σε πληθυσμό ο οποίος είχε μεγάλη ετερογένεια και από θέμα καταγωγής και από κοινωνικό-οικονομικό στάτους, ουσιαστικά έδειξε ότι και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το 80%, διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο της νόσου, στάδιο 1 και 2, και το 90% από όλους αυτούς τους καρκίνους έλαβαν θεραπεία με ριζικό χαρακτήρα. Γεννάται βέβαια το ερώτημα πώς πάμε σαν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό προσπάθησε να το απαντήσει ο Economist σε μία έρευνα που έκανε και ένα crash test ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια η Ελλάδα εδώ στο πρώτο πλάνο, η οποία φαίνεται να έχει αρκετά προβλήματα ως προς τον καρκίνο του πνεύμονα και ως προς τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Και για να δούμε λίγο συγκριτικά και να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε πολύ καλοί στο να καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δεν είμαστε τόσο καλοί στο να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας η διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονα, ούτε ο προσυμπτωματικός έλεγχος, ούτε το να προσπαθήσουμε να έχουμε πιο σύντομα μονοπάτια διαγνωστικά και θεραπευτικά για τους ασθενείς μας. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουμε εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, ούτε κάποιο εθνικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα γενικά. Αυτό λοιπόν το κενό το έχει αντιληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, και τον Οκτώβριο του 2021, μέσα στον COVID, δημιουργήθηκε μια διεπιστημονική ομάδα με τη συμβολή 55 συναδέλφων, 55 επαγγελματιών υγείας, που ήταν εκπρόσωποι από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, εκπρόσωποι από την Ακτινολογική Εταιρεία και από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων. Είχαμε μεγάλη βοήθεια από την ΕΛΟΚ, την ομάδα ασθενών, ουσιαστικά το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης ασθενών στη χώρα. Είχαμε τη στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και τη στήριξη της Fairlife, και προσπαθήσαμε με την βοήθεια του κυρίου Γκιώσου, με τον οποίο συμπροεδρεύσαμε αυτή την ομάδα, να μαζέψουμε 55 επαγγελματίες υγείας γύρω από το ίδιο τραπέζι ηλεκτρονικά, γιατί θυμίζω ότι ήμασταν στην περίοδο του COVID, είχαμε μαζί μας και 5 ειδικευόμενους, με εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και με εκπροσώπηση από όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δημόσιους, ιδιωτικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, και προσπαθήσαμε μέσα σε μια προσπάθεια η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη και προς ολοκλήρωση μέσα στον επόμενο μήνα, να θεσπίσουμε εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες θα σας παρουσιάσω σήμερα, προτυποποιημένη διαδικασία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα, συστηματοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, και να ενημερώσουμε το κοινό σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρείες κορμού. Άρα λοιπόν, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, αυτό το μάθημα μία απόδειξη ότι μπορούμε να δουλέψουμε διεπιστημονικά και αποτελεσματικά μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα με καλή θέληση και με καλή συνεργασία. Στο πλαίσιο λοιπόν των εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών, μαζί με τους υπόλοιπους 54 συναδέλφους, ορίσαμε 12 ερωτήσεις, τις οποίες απαντήσαμε μέσα από την βιβλιογραφική αναζήτηση που κάναμε και μέσα από την σύνθεση των επιστημονικών δεδομένων που βρήκαμε στη βιβλιογραφία. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν από το ποια είναι η κατάσταση διεθνώς, μέχρι τα ωφέλη και τους κινδύνους, μέχρι το τι πρέπει να περιλαμβάνει ο προσυμπτωματικός έλεγχος στη χώρα μας, αν πρέπει να χρησιμοποιούμε μοντέλα εξατομικευμένης αξιολόγησης για κίνδυνο, αν πρέπει να χρησιμοποιούμε βιολογικούς προγνωστικούς δείκτες, πόσο συχνά πρέπει να προσφέρουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ποιες είναι οι προδιαγραφές και ποια είναι τα κριτήρια διαχείρισης ποιότητας. Επειδή είναι λίγο δύσκολη η εκπαίδευση ενηλίκων και ιδίως σε απογευματινές ώρες μετά το ωράριο εργασίας, στις επόμενες διαφάνειες που είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες θα παίξουμε λίγο με τα χρώματα. Θα θυμάστε ότι επειδή είναι αρκετές οι πληροφορίες, το μπλε είναι το ερώτημα, εκεί είναι το μπλε χρώμα, χωρίς χρώμα ή με άλλα διαφορετικά χρώματα θα είναι επιστημονική τεκμηρίωση, και το κίτρινο είναι η απάντηση στην ερώτηση. Άρα το μπλε και το κίτρινο είναι ιδανικά το μήνυμα για το σπίτι που θα ήθελα να έχουμε όλοι στο τέλος του μαθήματος. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι τα νεότερα, ποια είναι η παρούσα... Αχ, και συγγνώμη, κάτι έκανα τώρα και σταμάτησα το screen sharing και με συγχωρείτε γι' αυτό. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω τη βοήθεια του κοινού εδώ.
Βλέπετε τώρα. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν ήταν ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τον ΠΕΚ, με τον προσυμπτωματικό έλεγχο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις άλλες χώρες παγκοσμίως. Αυτό το απαντήσαμε μέσα από τη δημοσίευση που ήταν κομμάτι αυτής της μεγάλης επιστημονικής προσπάθειας. Δεν θα σας κουράσω με μεγάλους εξαντλητικούς πίνακες που λένε ποια χώρα κάνει τι. Απλά θα συνοψίσω το μήνυμα για το σπίτι ότι εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε Τσεχία, Πολωνία, Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ασία 3 χώρες, Κίνα, Ταϊβάν, Νότια Κορέα. Στη Βόρεια Αμερική έχουμε ΗΠΑ και Καναδά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε, όπως σας είπα και πριν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια στο ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να στρατολογηθούν οι υποψήφοι, ποια είναι η χρονική διάρκεια και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και γενικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των εθνικών προγραμμάτων να δημοσιευθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Κάτι δηλαδή που δεν θα δούμε άμεσα μέσα στο 2025. Το επόμενο εύλογο ερώτημα στην πορεία μας αυτή ήταν ποια ήταν τα ωφέλη από τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα. Θα περάσω κατευθείαν στο μήνυμα, δεν θα μπω στην ανάλυση των δεδομένων για πράγματα τα οποία είναι γνωστά, απλά λίγο θα τα συστηματοποιήσω. Μιλάμε για μείωση θανάτων έως και 26% όπως σας έδειξα από τις μελέτες, διάγνωση σε συντριπτική πλειοψηφία έως και 86% σε αρχικό στάδιο της νόσου που θεραπεύεται, αύξηση της διακοπής καπνίσματος έως 13,5%, ένα συνυπολογιζόμενο όφελος δηλαδή, και μάλιστα το να μειώσει κανείς το κάπνισμα και να το διακόψει στην πορεία, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλεται σε προσυμπτωματικό έλεγχο, μειώνει ακόμα περισσότερο τους θανάτους, έως και 38% τους θανάτους από καρκίνο πνεύμονα. Άρα από το 26% αυξάνεται αυτό το ποσοστό και πάει αυτομάτως στο 38%. Πολύ μεγάλο όφελος είναι το περίφημο screening για το μεγάλο τριάρι. Δηλαδή, δεν κάνουμε μόνο πρόληψη για τον καρκίνο πνεύμονα, κάνουμε και για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως θα δείτε στην πορεία και θα σας αναπτύξει και ο επόμενος ομιλητής, και για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τα τυχαία ευρήματα δηλαδή που βρίσκουμε. Και βέβαια, σε σχέση με το κόστος και το όφελος, υπερτερεί το όφελος στην προσπάθεια όλου του προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιες είναι οι τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες και οι κίνδυνοι? Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου από την έκθεση στην ακτινοβολία. Όμως είναι αποδεκτός και αυτό το ξέρουμε από τη μελέτη Κόσμος, η οποία έχει παρακολουθήσει υποψηφίους screening για χρονικό διάστημα 10 ετών. Υπάρχει ο κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα από την έκθεση σε ακτινοβολία. Ναι, αλλά είναι σημαντικά πολύ λιγότερος από τον κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο οι υποψήφοι υψηλού κινδύνου, καρκίνο πνεύμονα, επειδή καπνίζουν πολλά χρόνια και πολλά τσιγάρα. Υπάρχει ο κίνδυνος των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, δηλαδή να βγάλουμε κάτι θετικό χωρίς να είναι θετικό. Αυτό υπάρχει τρόπος κανείς να το μειώσει σε μεγάλα προγράμματα screening, είτε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, είτε και χρησιμοποιώντας τη διαστρωμάτωση κινδύνου, όπως θα δούμε στην πορεία. Υπάρχει ο κίνδυνος της υπερδιάγνωσης. Αυτός όμως μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλεται ο υποψήφιος σε ΠΕΚ. Υπάρχουν υπερητές παρεμβάσεις και βιοψίες για νοσήματα τα οποία τελικά είναι καλοήθη. Το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό, γύρω στο 2%. Υπάρχει μια ενδεχόμενη επίπτωση αρνητική στην ποιότητα ζωής. Εννοείται ότι όταν κάποιος έχει ένα θετικό έβριμα για καρκίνο θα έχει χειρότερη ποιότητα ζωής, όπως αξιολογείται από τα ερωτηματολόγια. Αν όμως δεν έχει κάποιο ύποπτο έβριμα ή έχει κάποιο έβριμα το οποίο πρέπει να παρακολουθείτε, τότε η ποιότητα ζωής του είναι παρόμοια. Άρα δεν είναι κάτι που διαταράσσεται σημαντικά. Και υπάρχουν και κάποιες ψυχολογικές επιπτώσεις που στη βιβλιογραφία, όχι όμως μακροπρόθεσμα. Το τέταρτο ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις κατευθυντήριες οδηγίες για να καταλήξουμε τελικά στο τι γίνεται στην Ελλάδα είναι τι πρέπει τελικά να περιλαμβάνει ο ΠΕΚ. Και σας μίλησα στην αρχή για την απεικόνηση και σας έδωσα σαν δεδομένο ότι μιλάμε για χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος. Είδαμε αναλυτικά πολύ τις μελέτες, είδαμε ότι είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα υπέρ της χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά, συγκρίναμε τη βιβλιογραφία και σε σχέση με την εξαιρετικά χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος, που έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό της ακτινοβολίας που έχει χαμηλής δόσης αξονική. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι όμως ίσως κάτι που θα έρθει μέσα στα επόμενα χρόνια και σε σχέση με τη μαγνητική τομογραφία δεν υπάρχει κάποια τεκμηρίωση για να μπει στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Άρα όλα τα δεδομένα είναι περί της χαμηλής δόσης αξονικής τομογραφίας θώρακος, όπως είπαμε και πριν, και δεν έχουμε προς το παρόν επαρκή δεδομένα για άλλες απεικονίσεις. Ένα δεύτερο ερώτημα που μπαίνει κάτω από την ίδια ομπρέλα είναι αν εκτός από την απεικόνηση πρέπει να προσφέρουμε και κάτι άλλο στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Και ένα εύλογο ερώτημα είναι η διακοπή καπνίσματος. Είδαμε αναλυτικά τη βιβλιογραφία, υπάρχουν μελέτες μικροπροσομείωσης επί της ουσίας
Και τα δεδομένα που βρήκαμε είναι ότι ναι, μεν το κάπνισμα, η διακοπή καπνίσματος είναι μια παρέμβαση, αν θέλετε, που μειώνει τους θανάτους από καρκίνο πνεύμονα, αλλά καθυστερεί και εν γέννη το σύνολο των θανάτων έναντι όχι μόνο του ΠΕΚ, αλλά και αυξάνει και το ποσοστό διακοπής καπνίσματος. Αποτρέπει περισσότερους θανάτους και γενικότερα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι σαφής. Θυμηθείτε το παιχνίδι που σας είπα στο μυαλό σας, μπλε-κίτρινο, μήνυμα για το σπίτι. Ναι, πρέπει να είναι ενταγμένη η διακοπή καπνίσματος ως παρέμβαση στο ΠΕΚ. Άρα είναι χαμηλής δόσης αξονική και διακοπή καπνίσματος. Και θα ρωτήσουμε πώς πρέπει να είναι ενταγμένη στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Αυτό είναι πάλι ένα υποερώτημα που το απαντήσαμε μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες. Βρήκαμε πληθώρα πληροφοριών. Επί της ουσίας όμως η σύσταση με βάση τις οδηγίες τις ελληνικές είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γεωγραφική ετερογένεια, και στη χώρα μας έχουμε αρκετή, και τις δυνατότητες του συστήματος υγείας. Άρα λοιπόν η σύστασή μας είναι ότι το ιατρείο διακοπής καπνίσματος πρέπει να είναι ενταγμένο στο κέντρο προσυμπτωματικού ελέγχου ή, ανάλογα με το που μένει ο υποψήφιος, να έχει τη δυνατότητα να διασυνδέεται με κέντρο κοντά στον τόπο διαμονής ή διαδικτυακά. Ένα δεύτερο υποερώτημα είναι αν η σπυρομέτρηση έχει θέση, και αυτό το είδαμε βιβλιογραφικά. Η σπυρομέτρηση είναι πολύ αγαπημένη εξέταση για τους πνευμονολόγους. Ξέρουμε ότι μπορεί να βρει με βάση τις μελέτες άγνωστες ως το σημείο πραγματοποίησης της αποφρακτικές συνδρομές. Δεν υπάρχουν όμως μελέτες που να συγκρίνουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο πριν και χωρίς σπυρομέτρηση. Άρα λοιπόν δεν είμαστε σίγουροι ότι αν προσθέσουμε και σπυρομέτρηση στη low dose αξονική θα έχουμε αύξηση της επιβίωσης από τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα επί του παρόντος δεν συστήνεται η ένταξή της στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου. Περιμένουμε όμως δεδομένα από μελέτες που είναι σε εξέλιξη. Ερχόμαστε στο πολύ καυτό ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις οδηγίες, το ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα. Βρήκαμε αρκετές μελέτες που είδαμε τα δεδομένα τους. Ψάξαμε αν το ηλικιακό εύρος είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ποια είναι τα όρια, είναι 55 με 75, είναι 50 με 80, τι γίνεται με τους κάτω των 50 ετών. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα δεδομένα. Όλα τα όρια είναι, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, αυθαίρετα, αν θέλετε, τοποθετημένα στις μελέτες. Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη τι γίνεται ανάμεσα στα 50 και 55 έτη. Κάναμε το ίδιο για το κάπνισμα, γιατί βλέπαμε τις κατευθυντήριες οδηγίες που βάζουν συγκεκριμένα όρια στα πακέτα έτη ως καπνιστική συνήθεια ή στο χρονικό διάστημα διακοπής ετών. Κάναμε το ίδιο για την επαγγελματική και περιβαλλοντική έκθεση, αλλά δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα. Άρα ούτε για το ηλικιακό εύρος, ούτε για την καπνιστική συνήθεια, ανεξάρτητα από το consensus που υπάρχει από την ομοφωνία στις κατευθυντήριες οδηγίες. Άρα λοιπόν η σύστασή μας είναι ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να στηρίζονται σε εθνικά επιδημιολογικά δεδομένα. Και βέβαια δεν έχουμε δεδομένα για το τι θα γίνει με τους μη καπνιστές, για τα άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου πνεύμονα και για τα άτομα που έχουν επαγγελματική ή περιβαλλοντική έκθεση σε σχετικούς κινδύνους, παράγοντες κινδύνου. Μέσα σε όλο αυτό, συγκρίναμε τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν βγει από πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς και μέσα σε όλη μας την προσπάθεια ολοκλήρωσης των διεπιστημονικών εθνικών οδηγιών εξέδωσαν από τις ΗΠΑ η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου το 2023 προς το τέλος, αρχές του 2024, τις καινούργιες ανανεωμένες οδηγίες για το screening. Και ενώ άλλαξαν τα ηλικιακά όρια χωρίς να το στοιχειοθετήσουν πλήρως, το πήγαν στα 50-80 έτη από 55-74 και άλλαξαν και την καπνιστική συνήθεια, τουλάχιστον 20 πακέτα έτη αντί για 30, να συμπεριλάβουν δηλαδή περισσότερους, έρχεται η έκπληξη και λένε ότι για τους πρώην καπνιστές δεν μας ενδιαφέρει το ποιο είναι το χρονικό διάστημα που έχουν διακόψει το κάπνισμα. Από τη στιγμή που κάποιος κάπνισε, αυτομάτως, εάν έχει καπνίσει τουλάχιστον 20 πακέτα έτη, θα πρέπει να μπει σε πρόγραμμα ΠΕΚ. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ στο ελληνικό Task Force. Γενικότερα προσπαθήσαμε να βρούμε τα στοιχεία, δεν υπήρχαν τυχιοποιημένες μελέτες και γενικότερα ήταν μια, αν θέλετε, θέση ομοφωνίας, χωρίς όμως να υπάρχει από πίσω κάποια τυχιοποιημένη μελέτη και μόνο κάποια σενάρια προσομοίωσης. Πήγαμε λοιπόν και ψάξαμε τις βάσεις δεδομένων. Αυτές που έχουμε στην Ελλάδα με όλα τα προβλήματα που έχουμε, χωρίς να έχουμε συστηματικό registry για τον καρκίνο του πνεύμονα. Είδαμε λοιπόν τις βάσεις δεδομένων από το νοσοκομείο Σωτηρία, το νοσοκομείο Άγιο Σάβα και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας και καταλήξαμε λοιπόν ότι για την Ελλάδα τα άτομα που θα υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο είναι ηλικίας 50 έως 80 ετών,
Δεν είχαμε επίσημη καταγραφή του καπνιστικού ιστορικού, οπότε αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε το πιο γενικό, αν θέλετε, από τις υπόλοιπες κατευθυντήριες οδηγίες για πρώην ηνίν καπνιστές τουλάχιστον 20 πακέτα έτη ή για πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά με την ίδια καπνιστική συνήθεια, και εξαιρέσαμε άτομα που έχουν ιστορικό καρκίνου την τελευταία πενταετία, γιατί αυτοί θα πρέπει να είναι κάτω από ογκολογικό follow-up. Άρα θυμόμαστε 50, 80, 20, 15. Κίτρινο κουτί, μήνυμα για το σπίτι. Το επόμενο εύλογο ερώτημα είναι αν θα πρέπει να γίνεται χρήση διαστρωμάτωσης κινδύνου, μοντέλων διαστρωμάτωσης κινδύνου, και αν υπάρχει κάποιο που είναι το καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είδαμε πολύ αναλυτικά τη βιβλιογραφία. Δεν υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια που να ορίζουν ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο. Κάνοντας σύγκριση όλων των δεδομένων και σύνθεση αυτών, καταλήξαμε ότι το μοντέλο PLCOM12 είναι αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς, έχει την υψηλότερη ειδικότητα και ευαισθησία. Και εδώ σας παραθέτω ένα screenshot, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο ίντερνετ, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το BMI, ο δείκτης μάζας σώματος, η φυλή, το αν έχει ο υποψήφιος χάπι ή όχι, αν έχει κάποιο στο οικογενειακό του περιβάλλον καρκίνο πνεύμονα, το καπνιστικό ιστορικό και λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, και υπολογίζει τον κίνδυνο για να αναπτύξει κανείς καρκίνο μέσα στην επόμενη εξαετία. Άρα PLCOM12 είναι αυτό που έχει και τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, εγκυρότητα σε σχέση με τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί. Ένα ερώτημα επίσης πάρα πολύ εύλογο που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες είναι αν υπάρχει κάποιος βιοδείκτης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα. Από την προσπάθεια αυτή, η οποία υπάγεται στο ευρύτερο paper που έχουμε υποβάλει με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες προς δημοσίευση, βγήκε μία ακόμα δημοσίευση που αφορά στον ρόλο των βιοδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα, και προσπαθήσαμε να δούμε αν υπάρχουν βιοδείκτες που μπορούν να βελτιώσουν την επιλογή των υποψηφίων, των ατόμων υψηλού κινδύνου, βιοδείκτες που να αποφύγουν την υπερδιάγνωση και τις άσκοπες αξονικές ή τις άσκοπες βιοψίες, και γενικότερα βιοδείκτες που θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν το όλο μονοπάτι του προσυμπτωματικού ελέγχου. Η απάντηση λοιπόν έρχεται στο κίτρινο κουτάκι, θυμίζω μπλε κίτρινο, είναι ανεπαρκή τα δεδομένα για τον βέλτιστο βιοδείκτη, δεν μπορούμε να τον καθορίσουμε ακόμα. Ενδεχομένως οι βιοδείκτες να έχουν συμπληρωματικό ρόλο στον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα, θέλουμε περισσότερα δεδομένα. 8η ερώτηση. Τι γίνεται όταν έχουμε αρνητικά ευρήματα στην αρχική επικόνηση? Αυτός είναι ένας χαοτικός πίνακας και είναι μόνο ένα κομμάτι αυτού που δείχνει όλες τις μελέτες οι οποίες προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Στην ερώτηση πόσο συχνά θα γίνεται η αξονική τομογραφία, όταν η πρώτη αξονική τομογραφία βάσης είναι αρνητική. Δεν υπάρχει σαφή σύσταση, δεν υπάρχουν σαφείς δεδομένα. Οι μελέτες αυτές δοκίμασαν ετήσια, διετή, τριετή, μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν μπορεί να είναι συντομότερα από 1 έτος ο προσυμπτωματικός έλεγχος και όχι περισσότερο από 2 έτη. Έρχεται λοιπόν η σύσταση με βάση την σύνθεση των δεδομένων. Για την Ελλάδα, το ελληνικό Task Force προτείνει ΠΕΚ ανά 2 έτη στην Ελλάδα, αλλά χρήση μοντέλων διαστρωμάτωσης κινδύνου για μείωση σε μονοετή παρακολούθηση όπου αυτή απαιτείται. Και τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι όλοι by default οι υποψήφοι που έρχονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου εντάσσονται σε διετές πρόγραμμα, αλλά στο πρώτο κλινικό ραντεβού, όπως θα δείτε και στη διαδικασία, ακολουθεί εξατομικευμένη διαστρωμάτωση κινδύνου και με βάση το τι θα δείξει αυτή, ο ασθενής, αν είναι εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, θα περάσει σε ετήσιο ΠΕΚ, αν όμως είναι πιο χαμηλού κινδύνου, θα περάσει σε ΠΕΚ αναδιετία. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι πόσο καιρό θα συνεχίζουμε τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η διάρκεια του ΠΕΚ? Δεν έχουμε δεδομένα, είναι η απάντηση. Έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για παρέμβαση δημόσιας υγείας, άρα πρέπει να κάνουμε ορθή χρήση των πόρων. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς και τις συνοσηρότητες και να δούμε αν αυτές επηρεάζουν την ικανότητα του υποψηφίου να πάρει, να λάβει ριζική θεραπεία, αν τελικά διαγνωστεί με καρκίνο πνεύμονα. Θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό το λόγο να γίνεται ετήσια τουλάχιστον κλινική αξιολόγηση και θα πρέπει να έχουμε εθνικά επιδημιολογικά δεδομένα στα οποία μπορούμε να ανατρέξουμε για να έχουμε καλύτερη λήψη αποφάσεων. Και αυτό είναι ένα αρκετά προβληματικό κομμάτι, όπως ξέρετε, για τη χώρα μας, δυστυχώς.
Άρα λοιπόν στις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες ορίσαμε ότι σταματά ο ΠΕΚ, σταματάει η ένταξη του υποψηφίου στο ΠΕΚ όταν συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας ή αν περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ετία που θα έχει διακόψει το κάπνισμα ή αν στο μεσοδιάστημα όσο ο υποψήφιος είναι σε ΠΕΚ αναπτύξει πρόβλημα υγείας το οποίο δεν τον καθιστά υποψήφιο για ριζική αντιμετώπιση καρκίνου πνεύμονα εφόσον διαγνωστεί με αυτόν μέσα από το πρόγραμμα ΠΕΚ. Άρα 80 έτη, τουλάχιστον 15 έτη να έχουν περάσει που έχει διακόψει το κάπνισμα ή κάποιο νόσημα, κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν τον καθιστά υποψήφιο για ριζική θεραπεία. Το 10ο ερώτημα αφορούσε στις τεχνικές ακτινολογικές προδιαγραφές, τις οποίες ορίσαμε ποιες είναι αυτές που θα πρέπει να πληρούν τα ακτινολογικά εργαστήρια που θα διενεργούν την εξέταση της low dose CT στο πλαίσιο του ΠΕΚ. Μας βοήθησαν πάρα πολύ οι ακτινολόγοι της ομάδας μας σε αυτό το ερώτημα. Δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για το ποιες είναι οι βέλτιστες και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Υπάρχουν μόνο τεχνικές οδηγίες από την Αμερικανική και την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία και δεν υπάρχουν γενικά και ερευνητικά δεδομένα ή σαφείς οδηγίες για το πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα που συλλέγουμε σε ένα εθνικό πρόγραμμα ΠΕΚ ή πώς φυλάσσονται αυτά. Εμείς, και εδώ είναι ένα απόσπασμα από τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουμε υποβάλει προς δημοσίευση, είναι ένα μικρό απόσπασμα δύο από τους πολλούς πίνακες όπου ορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι για την Ελλάδα με βάση τις ελληνικές δυνατότητες, τις οποίες λάβαμε υπόψη μας, δηλαδή είδαμε τι μηχανήματα αξονικών τομογράφων υπάρχουν στη χώρα, τι τεχνικές προδιαγραφές έχουν αυτά, σε ποιες γεωγραφικές περιοχές είναι και καταλήξαμε εδώ σε αυτό το κίτρινο κουτάκι. Σας αναφέρω μόνο αυτά που είναι πιο κοντά στη γνώση των πνευμονολόγων. Η σύστασή μας λοιπόν είναι για αξονικό τομογράφο τουλάχιστον 64 τομών. Σύσταση να γίνεται χρήση ογκομέτρησης και ανασυνδυασμού ανασύνθεσης εικόνων, αλλά και χρήση MIP, που είναι η μέγιστη προβολή σε σχέση με την εμφάνιση των πνευμονικών οζυδίων. Η ακτινοβολία CT dose index volume να είναι μέχρι 3 mGy και αυτό θυμηθείτε οι πνευμονολόγοι ότι έχει να κάνει και προσαρμόζεται με το ύψος και το βάρος του κάθε υποψηφίου. Αυτό είναι μία μέση τιμή για ένα μέσο ύψος και βάρος. Το πάχος των τομών θέλουμε να είναι μέχρι 1 χιλιοστό, όχι παραπάνω. Επιθυμητή είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση, γιατί είμαστε αρκετά ρεαλιστικοί με το τι διαθέτουμε στην Ελλάδα. Και βέβαια η σύσταση είναι να αποθηκεύονται τα δεδομένα με βάση τους κανόνες και τον κανονισμό του GDPR. Επίμαχο κλινικό ερώτημα που απαντήσαμε στις κατευθυντήριες οδηγίες είναι πώς διαχειριζόμαστε τα οζύδια και τα υπόλοιπα τυχαία ευρήματα. Τα οζύδια λοιπόν, όπως θα δείτε και έχουμε πολύ αναλυτικά δει όλη τη βιβλιογραφία και όντας πολύ ρεαλιστές για το τι είμαστε εκπαιδευμένοι να κάνουμε στη χώρα, είδαμε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες και αποφασίσαμε ως ομάδα εργασίας να υιοθετήσουμε τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης πνευμονικών οζυδίων, όπως τις προσαρμόσαμε στα ελληνικά με την ομάδα εργασίας, με το Hellenic Task Force και τον Προσυμπτωματικό, με χρήση ογκομέτρησης. Συστήσαμε να γίνεται χρήση προτυποποιημένης ακτινολογικής γνωμάτευσης, που θα τη δείτε παρακάτω, και να παραπέμπονται οι υποψήφοι όταν πλέον έχουν παθολογικά ευρήματα σε ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία, ανάλογα με τα ευρήματα με πολύ συγκεκριμένα διαγράμματα ροής. Τα υπόλοιπα τυχαία ευρήματα, να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι αμεληταίο. Πάνω από το 1 τρίτο των ασθενών που υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο έχουν τυχαία ευρήματα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι οζύδιο, δεν το περιμένουμε να το βρούμε. Κάτι άλλο το οποίο συνήθως πρέπει να υπάρξει κάποια παρακολούθηση ή κάποια δράση γι' αυτό. Και τα μισά από αυτά τα τυχαία ευρήματα είναι το εμφύσιμα και σε ένα ποσοστό μέχρι 12% η εσβεστοποίηση στις στεφανιές. Και βέβαια μπορεί να υπάρχουν και χωροκατακτητικές σε άλλα όργανα εκτός του πνεύμονα. Καθίσαμε με την ομάδα εργασίας ΠΕΚ και με τη βοήθεια των ακτινολόγων μας που είναι μέλη της ομάδας, είδαμε έναν προς ένα τα πιθανά παθολογικά ευρήματα. Εδώ είναι ένα μέρος μόνο αυτών, τα οποία θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να αναφέρονται στη γνωμάτευση από τους ακτινολόγους, γιατί δεν μπορούν στο πλαίσιο του ΠΕΚ να αναφέρουν τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η σύσταση είναι ότι τα καλοήθη πνευμονολογικά ευρήματα που τα ορίζουμε μέσα τις κατευθυντήριες οδηγίες, ποια είναι αυτά, ή τα μη πνευμονολογικά, θα πρέπει να παραπέμπονται μέσω συγκεκριμένων διαγραμμάτων ροής σε ειδικά ιατρεία, λαμβάνοντας υπόψη και την προτίμηση του ασθενούς που θέλει να συνεχίσει τη φροντίδα του. Η διαχείριση των τυχαίων ευρημάτων στο μεσοδιάστημα καθορίστηκε από αυτό το πολύ σημαντικό paper που θα σας παρουσιάσει ο καθηγητής Baldwin στην επόμενη ομιλία, που αφορά σε έναν πολύ συστηματοποιημένο τρόπο
στο τι γίνεται και πώς γίνεται με τη διαχείριση των τυχαίων ευρημάτων από τον ΠΕΚ. Θα σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά μπορούν να παντρευτούν, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στην ελληνική κλινική πραγματικότητα. Δεν έχουμε εθνικό πρόγραμμα, έχουμε όμως ένα ιατρείο προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου πνεύμονα στην 6η πνευμονολογική κλινική στο Σωτηρία, που σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά εθνικό πρόγραμμα. Είναι όμως ένα ιατρείο προσυμπτωματικού ελέγχου, το οποίο διασυνδέεται ταυτόχρονα με το ιατρείο πνευμονικών οζυδίων που έχουμε στην κλινική. Αυτομάτως δηλαδή οι ασθενείς που βρίσκονται ότι έχουν κάποιο τυχαίο έβριμα ως οζύδιο παραπέμπονται για παρακολούθηση στην κλινική, στο ιατρείο πνευμονικών οζυδίων και ταυτόχρονα έχουμε διασύνδεση με το ιατρείο διακοπής καπνίσματος της κλινικής, έτσι ώστε να είναι ένα one-stop, αν θέλετε, ραντεβού, κλινικό ραντεβού και ο υποψήφιος να έχει πρόσβαση σε όλα ταυτόχρονα χωρίς πολλαπλά κλινικά ραντεβού. Άρα λοιπόν προσπαθούμε μέσα από τις δυνατότητες που έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με ραντεβού τα οποία είναι διαθέσιμα στο 1535 να καλύψουμε αυτό το κομμάτι του μονοπατιού που είναι στον προδιηφυτικό καρκίνο ή στον μόλις αρχόμενο διηφυτικό καρκίνο πνεύμονα. Προσπαθήσαμε στις οδηγίες να απαντήσουμε στο ερώτημα αν πρέπει να γίνεται έλεγχος ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο και ποιος θα τον διενεργεί, τι θα περιλαμβάνει. Ορίσαμε 19 κριτήρια ποιότητας, δεν θα σας κουράσω, είναι λίγο καταιγιστικό αυτό το slide, αλλά τα κριτήρια ποιότητας αφορούν και στις τεχνικές προδιαγραφές και στο προσωπικό και στην διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Και ορίσαμε το μηχανισμό ελέγχου ποιότητας και αποτελεσματικότητας και ταυτόχρονα πώς θα γίνεται η κεντρική διαχείριση, ο συντονισμός και η υποπτία ενός προγράμματος ΠΕΚ. Αυτό έχει γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και γενικότερα πρώτη φορά για ένα κλινικό μονοπάτι. Και περνάω έχοντας τις προηγούμενες καταιγιστικές και συγγνώμη ήταν κουραστικές, αλλά προσπάθησα να παίξω με το χρώμα μπλε και κίτρινο για να βοηθήσω λίγο να σας μείνουν κάποια κεντρικά μηνύματα. Περνάω στην προτυποποιημένη διαδικασία που ορίσαμε, την οποία παραδώσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου στην πολιτεία και εξακολουθούμε να είμαστε σε φάση αναμονής για το πότε θα εφαρμοστεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου πνεύμονα στη χώρα. Θυμίζω λοιπόν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά σε άμεση σύνδεση με την προτυποποιημένη διαδικασία, αφορούν σε low dose CD και διακοπή καπνίσματος, άτομα 50-80 ετών, πρώην νυν καπνιστές τουλάχιστον 20 πακέτα έτη, διακοπή αν είναι πρώην στα τελευταία 15 έτη, χωρίς ιστορικό καρκίνου την τελευταία 5 ετία, αναδιετία ΟΠΕΚ, αλλά κάνουμε σε όλους εξατομικευμένη διαστρωμάτωση κινδύνου, αν είναι υψηλού κινδύνου ετήσιος ΠΕΚ, αν είναι πιο χαμηλού διετής. Έχοντας λοιπόν αυτό ως δεδομένο, πάμε να δούμε πώς ορίζουμε στη διαδικασία την προτυποποιημένη μέσα από την ομάδα εργασίας, την αναγνώριση, την ενημέρωση και την προσέγγιση των υποψηφίων. Προτείνουμε λοιπόν την αναγνώριση των ατόμων υψηλού κινδύνου μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μέσα από την πλατφόρμα που είχαμε για το COVID, από το TaxisNet και με ηλεκτρονικά εργαλεία που αποκτήσαμε μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Ορίσαμε την ενημέρωση των ατόμων υψηλού κινδύνου μέσα από τους επαγγελματίες υγείας, τις επιστημονικές εταιρείες και τους κοινωνικούς φορείς και φορείς ασθενών, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και ορίσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η προσέγγιση στα άτομα υψηλού κινδύνου. Πώς δηλαδή θα τους ενημερώνουμε, πώς θα γίνεται συμβουλευτική, πώς θα αξιολογούμε το τι θέλουν και πώς θα τους βοηθούμε να παίρνουν μια ενημερωμένη απόφαση. Για να λειτουργήσει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Και εδώ είναι το τελευταίο μέρος της παρουσίασης για να σας δείξω, όταν θα έρθει το τρίτο μέρος της παρουσίασης, το πώς διασυνδέονται όλες αυτές τις δραστηριότητες της ελληνικής ομάδας εργασίας για τον ΠΕΚ. Η διαδικασία λοιπόν επιλογής και πρόσβασης των υποψηφίων είναι κάτι που έχει οριστεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια από την ομάδα μας. Μετά τη λήψη ενημερωμένης απόφασης, προτείνουμε να γίνει η συνταγογράφηση και η ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων από τον παραπέμποντα γιατρό, που μπορεί να είναι γιατρός οποιοσδήποτε ειδικότητας, γιατί όσο πιο ανοιχτός είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πρόσβαση. Στέλνεται λοιπόν στο κέντρο ΠΕΚ ένα προτυποποιημένο έντυπο παραπομπής, το οποίο θέλει μέχρι 1 λεπτό για να συμπληρωθεί. Βλέπετε, είναι κουτάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δίνεται ραντεβού εξέτασης από το κέντρο ΠΕΚ στον υποψήφιο. Αποστέλλεται σε ενδιαφερόμενο και παραπέμποντα γιατρό για να έχουν όλοι πρόσβαση στην πληροφορία. Κλείνεται το ραντεβού της εξέτασης. Την ίδια μέρα κλινικό ραντεβού με τα αποτελέσματα, διαστρωμάτωση κινδύνου και πλάνο, ανάλογα με το αν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα, να παραπεμφθεί στο ανάλογο ιατρείο ή αν δεν υπάρχουν, πόσο συχνά θα υποβληθεί ο υποψήφιος στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συλλογή δεδομένων και καταγραφή.
Πολύ σημαντικό στη διαδικασία, έχουμε ορίσει προτυποποιημένη ακτινολογική διάγνωση. Φεύγουμε πλέον από τη λογική που έχουμε μέχρι τώρα και διαβάζουμε διαγνώσεις, γνωματεύσεις, αν θέλετε, ακτινολογικές, οι οποίες περιγράφουν με μεγάλη ετερογένεια, αν δείτε, ανάμεσα στους ακτινολόγους και ανάμεσα στα διαφορετικά κέντρα τα ευρήματα. Και πάντα υπάρχει αυτή η αγαπημένη έκφραση σε εμάς τους κλινικούς, το αγαπημένη σε πολλά εισαγωγικά, απαιτείται κλινικο-εργαστηριακή συνεκτίμηση. Μιλάμε για μια προτυποποιημένη γνωμάτευση ακτινολογική, η οποία θα δίνει με σαφήνεια τα ευρήματα και με σαφήνεια θα δίνει και τα επίσης τυχαία ευρήματα ποια είναι αυτά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ορίσαμε στο πλαίσιο της διαδικασίας προσυμπτωματικού ελέγχου το μονοπάτι του υποψηφίου. Είναι το πρώτο κλινικό μονοπάτι που έχει γίνει στη χώρα μας και αφορά στο τι θα γίνεται στον υποψήφιο από τη στιγμή που παραπέμπεται από τον παραπέμποντα ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητα στο κέντρο ΠΕΚ, τη διαδικασία που σας είπα πριν, και το τι θα γίνεται από τη στιγμή που έχει το κλινικό ραντεβού και μετά. Και βέβαια για να λειτουργήσει όλο αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και θα το δείτε όταν θα σας αναφέρω σε λίγο το κομμάτι της εκπαίδευσης προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου πνεύμονα. Είναι λοιπόν πολύ σαφές το πλάνο και πολύ σαφές το διάγραμμα ροής. Είναι ένα μέρος αυτού το τι γίνεται αν κάποιος από τους ασθενείς πλέον έχει διαγνωστεί με κάποια βλάβη ύποπτη για κακοήθεια, πνευμονολογική ή μη, εντός ή εκτός θωρακικής κοιλότητας, και είναι πολύ συγκεκριμένο το διάγραμμα ροής το οποίο θα ακολουθηθεί στα κέντρα ΠΕΚ. Άρα όλοι έχουν πρόσβαση στην ίδια πληροφορία και άρα όλα τα κέντρα ΠΕΚ προσφέρουν ακριβώς την ίδια φροντίδα και την ίδια ποιότητα φροντίδας. Το τρίτο μέρος, και ο δαίμον του τυπογραφείου το έχει χαρακτηρίσει σαν δεύτερο, είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Για να λειτουργήσει όλο αυτό που σας είπα, και οι εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες και η προτυποποιημένη διαδικασία, θα πρέπει όλοι να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτό είναι κάτι που το θεωρήσαμε ως δεδομένο στην ελληνική ομάδα εργασίας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Πήγαμε λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε και ζητήσαμε και τη συμβολή των γιατρών της πρωτοβάθμιας και της επιστημονικής εταιρείας κορμού, της Ελεγεία, που τους εκπροσωπεί. Πήγαμε να δούμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Πήγαμε να δούμε, υπάρχουν άλλα προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας στον ΠΕΚ. Να δούμε τι έχουν κάνει οι συναδελφοί μας στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι ακτινολόγοι, που στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνησης Θώρακα και στην Αμερικανική Ακτινολογική Εταιρεία υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο όμως για τους ακτινολόγους. Οι κλινικοί δεν υπάρχουν πουθενά, δεν έχουν ληφθεί πουθενά υπόψη για τη θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέχρι στιγμής. Ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, κάνουμε τη διαπίστωση πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ότι δεν έχουμε κανένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανένα πρόγραμμα screen. Υπάρχει όμως μια προσπάθεια που είναι πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα που γίνεται, που είναι αυτή που σας παρουσιάζω στο σημερινό μάθημα. Έχουμε ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες, έχουμε προτυποποιημένη διαδικασία, πρέπει όμως να μιλήσουμε όλη την ίδια γλώσσα και πρέπει να δούμε λίγο τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες. Όλοι μαζί λοιπόν έχουμε θεσπίσει εκπροσώπους και από τις τρεις επιστημονικές εταιρείες, των ακτινολόγων, των πνευμονολόγων και των θωρακοχειρουργών. Υπάρχει ένα core group το οποίο εκπώνησε σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, αναλυτικά τη διδακτέα ύλη και αναλυτικά το τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην εκπαίδευση αυτή, και ζητά ουσιαστικά κάθε φορά που ολοκληρώνει ένα project, ζητά το feedback από τους υπόλοιπους, από τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, σύνολο 55, όπως σας είπα και στην αρχή της παρουσίασης, και σιγά σιγά έχουμε χτίσει το πρόγραμμα που θα σας πω. Αυτό το πρόγραμμα έχει σκοπό να οδηγήσει σε μια αξιολόγηση και διαπίστευση και να είναι επίσημα αναγνωρισμένη αυτή η διαπίστευση από αρμόδιο φορέα και να οδηγήσει ουσιαστικά σε μια καθιερωμένη φροντίδα και μια καθιερωμένη υπηρεσία ανεξάρτητα από τον πάροχο. Δηλαδή όλοι, σε όλα τα κέντρα ΠΕΚ, να μπορούν να προσφέρουν το ίδιο και να μην υπάρχει ετερογένεια στο τι κάνουμε. Χωρίσαμε λοιπόν την εκπαίδευση του ΠΕΚ σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τους αγροτικούς γιατρούς. Επειδή είμαστε ρεαλιστές και καλούμε όλες τις ειδικότητες και δεν περιμένουμε να έχουν όλοι την ιδιαίτερη, αν θέλετε έτσι, επιθυμία των πνευμονολόγων και των γιατρών της πρωτοβάθμιας εν γέννη να στρατολογήσουν άτομα υψηλού κινδύνου, είπαμε ότι θα είναι διαδικτυακή εκπαίδευση διάρκειας μόλις 20 λεπτών, δηλαδή κάποιος να μπορεί να το κάνει πολύ σύντομα στον ελεύθερο του χρόνο και ουσιαστικά θα δίνει τις δεξιότητες για να αναγνωρίζει και να ενημερώνει κανείς τα άτομα υψηλού κινδύνου και να μπορεί να τα παραπέμπει στα κέντρα ΠΕΚ. Και η εκπαίδευση β' επίπεδου είπαμε ότι θα γίνεται διαζώσεις, θα έχει διήμερη διάρκεια και θα αφορά στους γιατρούς που εργάζονται στα κέντρα ΠΕΚ.
Η πρώτη μέρα θα είναι η βασική εκπαίδευση που θα είναι κοινή για όλες τις ειδικότητες και η δεύτερη μέρα είναι η ειδική εκπαίδευση που είναι ξεχωριστή αναειδικότητα. Και θυμίζω και τα δύο θα καταλήγουν σε ένα πιστοποιητικό. Θα υπάρχει λοιπόν διαπίστευση σε αυτή την εκπαίδευση και θα είναι ανανεώσιμη. Δηλαδή θα πρέπει σε κάποιο χρονικό διάστημα, ανά 2 έτη, ίσως θα το ορίσουμε αυτό στην πορεία, να ανανεώνεται. Όλο αυτό γίνεται γιατί έχουμε υπόψη μας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας που ισχύει για τον καρκίνο του μαστού και που ισχύει και για τα υπόλοιπα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και αυτό ακριβώς ερχόμαστε να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχοντας συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον ΠΕΚ. Άρα λοιπόν στους στόχους της εκπαίδευσης πρώτου επίπεδου που απευθύνεται, θυμίζω, σε όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, θα πρέπει ο υποψήφιος επαγγελματίας υγείας να γνωρίζει στο τέλος της 20λεπτης εκπαίδευσης τι είναι ο ΠΕΚ, πότε τον κάνουμε, πότε δεν τον κάνουμε, ποια είναι τα ωφέλη, ποια είναι οι κίνδυνοι και πώς θα προσεγγίζει τα άτομα υψηλού κινδύνου να τα καθοδηγεί και να τα παραπέμπει. Άρα το ζητούμενο του τι χρειάζεται να κάνει σε ένα κλινικό ραντεβού. Και βέβαια η διδακτέα ύλη, δεν θα σας κουράσω με αυτά, είναι πολύ βασικές και στοιχειώδεις γνώσεις που αφορούν στους εκπαιδευτικούς στόχους. Ενδεικτικά εδώ σας δείχνω την πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουμε σχεδιάσει. Θα υπάρχει δεξιά ένα μενού που κάνοντας κλικ, για παράδειγμα στην επιδημιολογία καρκίνου πνεύμονα, θα σου εμφανίζεται ένα μόνο slide. Στο επόμενο κλικ ένα μόνο slide, αναγνωρίζοντας πόσο είναι περιορισμένος ο χρόνος όλων και δεν θέλουμε να κουράσουμε με περιττές πληροφορίες, αλλά θέλουμε σε 20 λεπτά να έχουμε εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας που μπορούν να στρατολογήσουν. Αυτή λοιπόν είναι η εκπαίδευση πρώτη επίπεδου. Θα την έχουμε σύντομα, ελπίζω και διαδικτυακά, για να μπορούν σιγά σιγά οι επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Και η εκπαίδευση β' επίπεδου, ουσιαστικά είναι διαζώσεις διάρκειας 2 ημερών. Συμμετέχουν πνευμονολόγοι, ακτινολόγοι και χειρουργοί θώρακος, που είναι οι γιατροί που θα υπάρχουν στα κέντρα ΠΕΚ. Η πρώτη μέρα, θυμίζω, κοινή για όλες τις ειδικότητες. Η δεύτερη μέρα, η κάθε ειδικότητα μόνη της για να κάνει τα πιο εξειδικευμένα κομμάτια. Η πρώτη μέρα που αφορά στους γιατρούς, ακτινολόγους, πνευμονολόγους και θωρακοχειρουργούς που είναι στα κέντρα ΠΕΚ, θα αφορά σε εκπαίδευση στις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες, δηλαδή στο πρώτο μέρος του μαθήματος, στην προτυποποιημένη διαδικασία εφαρμογής, αυτά δηλαδή που μόλις σας παρουσίασα, και θα έχει σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους και αποκτούμενες δεξιότητες. Δηλαδή μπαίνουμε κανονικά στη λογική της διδακτέας, αν θέλετε, ύλης. Και θυμίζω 3 ειδικότητες. Έχουμε ολοκληρώσει την εκπαίδευση των πνευμονολόγων για την πρώτη μέρα που είναι κοινή για όλους, όπως και για τους ακτινολόγους και τους θωρακοχειρουργούς, και για την δεύτερη μέρα που είναι διαφορετική για κάθε ειδικότητα, έχουμε ολοκληρώσει των πνευμονολόγων και των χειρουργών θώρακα και πολύ σύντομα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνουμε και την ακτινολογική ειδική εκπαίδευση της δεύτερης ημέρας. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και διαδικτυακά όλο αυτό το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εδώ λοιπόν σας θυμίζω πώς όλα αυτά που είπαμε δένουν μεταξύ τους. Και τι θέλω να πω. Είναι για πρώτη φορά στη χώρα που έχουμε ένα σαφές κλινικό μονοπάτι για οποιοδήποτε πράγμα, πόσο μάλλον για προσυμπτωματικό έλεγχο. Η εκπαίδευση είναι ακρογωνιαίος λίθος από την αρχή μέχρι το τέλος του μονοπατιού αυτού για τον υποψήφιο και αν γίνει μετέπειτα και ασθενής. Οι εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες έρχονται μέσα από την εκπαίδευση, γίνονται δηλαδή κτήμα των επαγγελματιών υγείας που θα πραγματοποιούν τον ΠΕΚ στα κέντρα ΠΕΚ. Η στρατολόγηση που θα γίνεται στην πρωτοβάθμια από όλες τις ειδικότητες περνά μέσα από εκπαίδευση α επίπεδου 20 λεπτής διάρκειας και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε και στην πρωτοβάθμια και στα κέντρα ΠΕΚ να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα και να μπορούμε να επικοινωνούμε σωστά και να μπορούμε να διασυνδέουμε τους ασθενείς μας, παύλα υποψηφίους, αν δεν έχουν παθολογικά ευρήματα, σωστά. Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα. Μια διεπιστημονική ομάδα 55 ατόμων μαζί με ασθενείς δούλεψε και σας τις παρουσίασα και σύντομα θέλω να ελπίζω ότι θα δημοσιευθούν και στο επιστημονικό περιοδικό που τις έχουμε υποβάλει. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τη χώρα μας έχει και περιλαμβάνει χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος και διακοπή καπνίσματος, όχι ακόμα όμως πυρομέτρηση. Ανά 1 ή 2 έτη γίνεται ο ΠΕΚ αναλόγως της διαστρωμάτωσης. Τα άτομα υψηλού κινδύνου με βάση τα δεδομένα τα ελληνικά και όχι αντιγράφοντας τους ξένους είναι άτομα ηλικίας 50-80 ετών, είναι οι πρώην καπνιστές τουλάχιστον 20 πακέτα έτη και για τους πρώην καπνιστές να έχουν διακόψει τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν υπάρχει σύσταση για τη χρήση των βιοδικτών στην παρούσα φάση. Δεν έχουμε δεδομένα επαρκή για τη διακοπή του ΠΕΚ.
Απλά λέμε ότι επειδή πρόκειται για παρέμβαση σε επίπεδο δημόσιας υγείας, πρέπει να είμαστε ορθολογιστές σε σχέση με τη χρήση των πόρων και να αξιολογούμε και τα συνοσήματα των υποψηφίων στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Έχουμε σαφείς προτυποποιημένες διαδικασίες για πρώτη φορά σε επίπεδο προσυμπτωματικού ελέγχου. Για πρώτη φορά έχουμε ενεργό συμμετοχή των ασθενών με σαφές μονοπάτι υποψηφίου στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Υπάρχει ένα ολόκληρο διεπιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας που υποστηρίζει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ουσιαστικά αποτελεί και την ολοκλήρωση αυτής της σχεδόν 3,5 ετών διεπιστημονικής συνεργασίας που έχουμε, οι 55 συνάδελφοι. Έχουμε διασυνδεόμενες δραστηριότητες, δηλαδή όλα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους, οι κατευθυντήριες οδηγίες, η προτυποποιημένη διαδικασία και η εκπαίδευση για να οδηγήσουν στη σωστή εφαρμογή. Και είμαστε σε μια μεγάλη αναμονή εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την πολιτεία, στην οποία έχουμε δώσει τα εργαλεία και περιμένουμε τη δράση της. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κλείνοντας, για την υπομονή σας, να με ακούσετε, ξαναλέω, Τετάρτη απόγευμα, παραμονή τετραημέρου. Όσοι θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στο chat και βλέπω τώρα κάποιες από αυτές. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα πριν περάσουμε στον επόμενο ομιλητή να τις απαντήσω. Έχουμε λοιπόν ερώτηση από τον κύριο Ζαχαράτου. Καλησπέρα Παναγιώτη. Η ερώτηση λοιπόν του κύριου Ζαχαράτου αφορά στο ότι έχοντας ως δεδομένο ότι η LTCT, η χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία, έχει μικρότερη ευαισθησία σε σχέση με τη συμβατική, θα ήταν σκόπιμο το σκάνινγκ να γίνεται σε συμβατικό αξονικό, αλλά πιο σύγχρονο 256 ή 364 τομών. Ευχαριστώ. Παναγιώτη, η LTCT δεν έχει μικρότερη ευαισθησία. Η ultra low dose, η εξαιρετικά χαμηλή ακτινοβολίας έχει, και εκεί ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα με τα δεδομένα που έχουμε και δεν μπορούμε να συστήσουμε την εφαρμογή της. Επί σκοπού δεν έχουμε επιλέξει εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες να υπάρχουν τομογράφοι με μεγαλύτερο αριθμό τομών, 256-364, και ο λόγος δεν είναι τόσο με την ακρίβεια της εξέτασης, γιατί το έχουμε απαντήσει αυτό το ερώτημα. Ξέρουμε ότι είναι ακριβής και με τους 64 τομές. Το πρόβλημά μας είναι να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Πόσοι αξονικοί τομογράφοι έχουν τόσες τομές στη χώρα? Ελάχιστοι. Εμείς θέλουμε το scanning να είναι όσο το δυνατόν γίνεται πιο ανοιχτό. Ο Παναγιώτης έχει δεύτερο ερώτημα. Ασθενείς με ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο. Γιατί η αποφρακτική σπυρομέτρηση να μην μπει? Πολύ σωστή ερώτηση, ήταν και απορία δικιά μας, είναι όμως παρέμβαση δημόσιας υγείας. Άρα μιλάμε για κονδύλια που αυξάνουν αρκετά το κόστος και πρέπει να δείξεις ότι η σπυρομέτρηση θα αλλάξει την επιβίωση που έχουμε μέσα από τον ΠΕΚ και θα μειώσει ακόμα περισσότερο τους θανάτους. Άρα μπορεί κανείς να την κάνει ξεχωριστά, όχι όμως ενταγμένη σε εθνικό πρόγραμμα ΠΕΚ. Αντίστοιχη άποψη έχει και ο κύριος Παπαγιάννης. Σας εξήγησα, ναι, είναι θέμα κοινής λογικής, ότι θα πρέπει η σπυρομέτρηση να είναι όμως παρέμβαση δημόσιας υγείας και δεν σκεφτόμαστε ως κλινικοί γιατροί εκεί, αλλά ως γιατροί δημόσιας υγείας. Υπάρχουν σχόλια πάλι για το αν έχουμε γνωμοδότηση από την πολιτεία. Δεν έχουμε απολύτως καμία γνωμοδότηση μέχρι στιγμής, Παναγιώτη, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από τις επιστημονικές εταιρείες κορμού. Εξακολουθούμε να περιμένουμε και υπάρχει μια αναγγελία από την πολιτεία εδώ και 1,5 χρόνο που θα ξεκινήσει πιλωτικά και ακόμα περιμένουμε. Και να απαντήσω στην κυρία Μανατίδου, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κέντρα ΠΕΚ και δεν ξέρουμε αν θα συμμετέχουν και οι ιδιώτες. Η πρότασή μας είναι να συμμετέχουν οι πάντες, αλλά είμαστε γενικά σε μια στάση πολύ μεγάλης αναμονής και αυτό έτσι το λέμε με μια, αν θέλετε, δυσαρέσκεια εντός εισαγωγικών, γιατί έχει γίνει τεράστια προσπάθεια. Και έχοντας απαντήσει πάρα πολύ γρήγορα στις ερωτήσεις, θα γυρίσω στα αγγλικά για να καλωσορίσω τον καθηγητή David Baldwin. Hi David, thank you very much for joining us. Hi there, can you hear me? Yes, we can hear you pretty well. Thank you very much for accepting our invitation. It's a real honor for us. I'm sure the first hour has been just all Greek to you. It sounded remarkably like Spanish that I'm learning at the moment. Sort of, yeah, I think it's quite similar. So I have the absolute pleasure of introducing Professor David Baldwin. So he's an international and national expert in lung cancer screening, a very strong advocate. He's behind all the major lung cancer screening guidelines and standard operating procedures.
His papers have paved the way in terms of lung cancer screening implementation in various European countries, and have paved the way for lung cancer screening trials that have started around the way. It's a great pleasure to have him with us today, and we're very much looking forward to his talk, which is about the latest ERS task force on the management of incidental findings from lung cancer screening. David has actually put his heart in it for 2 years at least, and he has very kindly whipped all the multidisciplinary team to be able to deliver in time. And we're really grateful for that, David. The floor is yours. Okay, I'll just try to share the screen and make sure it's on slide view, etc. Once I get there. We can see your screen. And if is that on slide view now? It's perfect. Yes, thank you. Brilliant. Okay, so so thank you very much indeed. It's an absolute pleasure to help out, and I hope everything is clear after this. It's quite a long talk and a fair amount to go through, but I hope it'll be of interest. So I'm going to start off just by declaring my conflicts. Just get the slides to advance. That's good. And if the slides aren't advancing for you, please let me know so that I can rectify that. So those are the disclosures. So what I'm going to do is I'm going to describe, for a start off, a working national screening program for lung cancer, and then also show how we've been able to just define the extent of the incidental findings, the size of the problem. I'm going to introduce and go through the combined statement. I'm going to refer to it as the ERS combined statement because it's a bit of a long job to go through each of these these European societies each time. And then I'm also going to then describe how we have adapted that to produce what I believe is a better incidental findings package for the UK. And it's really the way this statement is designed to be used. So our screening program, national screening program, was approved in 2022, but ahead of that, as early as mid-2019, we started something called the Targeted Lung Health Check Program, which has essentially now become the national screening program. And I think that was started early because of the impatience with the evidence review and economics analysis that the UK National Screening Committee, that has to sanction any of our screening programs were taking. They're taking a long time, and as a result of that, people got impatient. And actually, the Targeted Lung Health Check program has produced some very useful results to inform the recommendation. So the Targeted Lung Health Check program, now the national screening program, looks like this. It takes people that are aged 55 to 74 who have ever smoked and are usually able to be identified from our primary care general practitioner record. And these people are invited and then have a lung health check, which is either by the telephone mostly, or it's by a face-to-face meeting where you might get spirometry done as well. And there's a bit of smoking cessation, not optimal, but it is smoking cessation. If the person turns out to be low risk, then they don't qualify for a CT scan. High risk is defined by two multivariable mathematical models that predict risk over 5 or 6 years. And if you get above the threshold for each of those models, then you are into the program and you're offered a a low-dose CT scan. And depending on the outcome of the low-dose CT scan, your management changes. So if you've got suspected lung cancer, you're straight into the lung cancer service. We use the British Thoracic Society pulmonary nodule guidelines in the UK, of course, and this defines, according to the nodule finding, what happens to the patients next. And they either get interval scanning and a more frequent scan if they have nodules, or if they have no actionable nodules, then they go straight to a 24-month interval scan based on the findings from both NLST and Nelson that have shown a lower risk if you have a scan with no actionable nodules on it. So that's roughly how the program works. It's both targeted and stratified into 1 or 2 years. And that's what I'm going to just tell you very briefly about. It's run according to 2 very fixed documents, which are protocols, which every site in the UK has to follow. Everyone follows the same protocol.
if you want to look to the contents of what a protocol should have in it, then there is also another Europe ERS task force document, which is a technical standard on low-dose CT screening, which goes through many of the topics that are included in the protocol here. And we also have a quality assurance standard, and again, that is also included in brief in that document. So well worth a read. So this is the program activity so far. So you can see it started off in 2019 here on the left of the slide with very little activity really. There was one onboarded program which was essentially a study which contributed some in this period, but in actual fact the program really started to take off in terms of number of CT scans around about August 2021. And you can see that we're now doing approximately in purple right at the end on the right hand side of the slide, nearly 33,000 scans per month, which is 4 times what was the people that were scanned in Nelson, and well over what was scanned in the National Lung Cancer Screening Trial over 2 to 4 years. So this is an industrial scale program now. Overall, by January 2025, we had invited 2.4 million people. The people that had actually attended a lung health check was 1.2 million. We had done nearly 500,000 baseline CT scans, which equates to the participants in the program. And we detected 6,200 lung cancers, of which 75% were at stage 1 and 2, importantly 62% at stage 1. And we are seeing, although this only reflects about 28% coverage of the population, of those only half actually have a lung health check, and of those only half are actually eligible for a screen. This is what's happened to the socio-demographic profile of all lung cancer, not just the screening population, but all lung cancer over the period. As you can see, I remember I said it that the program really took off in around about August 2021. The red line there is the most deprived socioeconomic quintile, and it shows the early stage detection rate in that quintile compared with the others. And as you can see, as with other cancers, it's not just lung cancer, the lowest socioeconomic quintile are right at the bottom. And during the course of the program, because we've been targeting this area, the areas of very high incidence of lung cancer, we've essentially moved the most deprived group to the top in terms of early stage detection, which means that this is the first screening program that's been shown to reduce health inequalities so far, because all screening programs tend to increase health inequalities due to differences in participation rates. So that's where this program really took off, where the red arrow is there. What about incidental findings then in this program? Well, we know in quite a lot of detail about the incidental findings in a subgroup of patients, a big subgroup, as you can see here. Total incidental findings, almost 300,000. The vast majority of these incidental findings are coronary artery calcification, emphysema, and to a lesser extent, aortic valve calcification. And certainly coronary calcification in this high-risk group could be expected, as emphysema could be, and therefore we tend to refer to these as expected findings rather than incidental findings. As you can see, there is a distribution of the coronary artery calcification there into a 9% severe, 17% moderate, and 38% mild, and then 31% do not have any at all, and we have 5% where there was some previous intervention. And also, as you can see, the incidence of coronary artery calcification increases with age, as you would expect. So they're the commonest ones, but if you look in detail at the rest, there are a lot of other incidental findings. This is just a few of them, the commonest ones. And as you can see, the first message is that the incidental findings overall, as a percentage of the initial low-dose CT, where predominantly these incidental findings are found on the initial CT, as opposed to being known about on subsequent CTs, you can see that the overall proportion is no higher than about 1.6% of any of the other incidental findings. But
But in total, they add up to an awful lot. And when you add all these percentages together, and of course, patients can or participants can have one or more of these incidental findings. So just looking down here, you've got a thoracic aortic aneurysm, 1.6%, interstitial lung abnormalities, 1.5%, and then it goes down, renal lesions, 0.82%. These are the sort of figures that we're getting in the actual program as opposed to a research study. Now, my main remit is to talk about this statement, and it's been done by a lot of people here. A lot of hard work was put into it, as Georgia mentioned there, and it is the most comprehensive review of the literature on incidental findings in the context of CT screening that has ever been conducted. So it's well worth a read because of that particular systematic review. There are other reviews that have looked at incidental findings in the context of symptomatic disease, but this is not the screening population, and we're really interested in the screening population. So the evidence has been generated in the document primarily from that, but also added to where we didn't have any evidence from the screening programs, or it was unclear. The methods for this task force were to look at all of the topics that were initially identified in a prior ERS statement on lung cancer screening, which really did list absolutely everything you could possibly find, which is fair enough, but we only really need to concentrate on a number of important ones. And we did a systematic review according to the usual ERS standards, and sections were then edited into a final document approved by all members, and we ended up with 9 topics that were considered so important and frequent that they were reviewed as standalone topics as opposed to individual or generic topics, which were the other ones. And we also looked at the principles applied to incidental findings in screening, which I'll go through in a moment, a bit about the legal position and local interpretation of this, also about clinical significance and how you should approach the findings according to the clinical significance, and then also about actionable incidental findings as opposed to those that aren't, and how this might change according to evidence levels. And then finally, I'm going to talk a bit about nationally agreed pathways in order to manage these optimally. So the aims of the statement in the document are here to define incidental findings that are commonly encountered, to establish which are common enough to require statements on their management, to review any existing guidelines and comment on those because there were existing guidelines there. Recommend new guidance documents along with research recommendations, and suggest standard reporting for incidental findings, and to recommend pathways for further management as far as they are needed. And then to also discuss the variations in the underlying rationale in recommendations that may apply in different countries, and try to be sensitive to the fact that this is very different in different countries. So I'm going to move on now to the general principles of incidental findings management. And to summarize this, we need to first understand that the low-dose CT scan is not optimized for detection of incidental findings. It's optimized for the detection of early lung cancer. It's a low radiation dose, plain CT without contrast, and therefore it will have trouble defining some incidental findings. So the reason I state this is because there is therefore no certainty that the incidental finding, should it be there, will actually be found, or indeed sought in the way that a radiologist would normally look for the finding in a scan that is fit for purpose for detection of that incidental finding. That's quite an important distinction. It needs to be made very plain to patients that this is the case, or participants that that's the case. Thresholds for reporting may be very subjective because people are just not used to this and they've got a suboptimal scan, and reporting variable and precision reduced. There's often insufficient evidence about whether incidental finding is detected in screening will provide more benefit than harm, because these are associated with harm due to over-investigation, over-diagnosis in their own right,
And we do need to be very careful about this, not least also because this adds cost to the programme, and it could threaten the cost effectiveness of the screening programme. So these are all set out in the documents. As I've said, some incidental findings are better described as expected in this particular targeted population, and they're all part of this benefit, harm, cost effectiveness balance of the programme. So the finding must be clinically significant. Clinically insignificant findings should not be reported to the GP or participant. Now, it may be that some countries are uncomfortable with this, but this firm statement is quite important to guide people in what you should be doing. You should not be worrying someone who you've dragged off the street into a screening program and they've agreed to participate and talking to them about things that are insignificant and are not going to harm them. It is just an extra burden for them, and it will worry them, even though you say this is insignificant. The programme and primary care, if you have a primary care system, need to agree on how these are managed and and whether they agree on the recommendations for interventions. Recommendations for clinical correlation with symptoms by primary care is actually something that should be discouraged, because it adds extra work for the primary care, and that may not have been agreed by the primary care doctors, which is really very important. And if it is agreed by one lot of primary care doctors, our experience in the UK is it certainly won't be agreed by another site, for example. So you have to be very careful how you do this. And clinically significant findings ought to be categorized according to urgency, so everyone knows what they need to do. So going on to the legal position would cause quite a lot of discussion on the task force, and some people were very uncomfortable about this, but I think the discussion did clarify thoughts, and I think people were able to actually understand how this is slightly different to the legal position when you're talking about symptomatic people and findings. So first of all, low-dose CT is suboptimal for the diagnosis and evaluation of many soft tissue abnormalities. That is something that is in the legal position, making that absolutely clear. There has to be evidence to support an impact or change to management before you would act on or have any obligation to act on incidental findings. Ideally, they should be reliably detected, so you can have a reliable recommendation, and findings that should be communicated to either the treating clinician or the participant if they are clinically significant. And a very, very important part of the legal statement is that participants must be consented appropriately to reflect the whole issue of managing incidental findings early on in the screening program. So it's quite a short statement in the combined statement. We have adapted this quite a lot in the English program, and that's how it's meant to be used. You're meant to use that basic statement and then do your own get your own legal advice on this. So we had legal advice from 2 independent legal advisors, one of whom has actually already advised on the incidental findings, which are quite few, but still important in the colorectal screening program. And in the UK, this is how it works. The concern about litigation due to failure to flag so that non-significant findings, those without benefit, are reported, could well be the cause of harm. So it's not the same as a missed lesion where there is definitely harm associated with it. So if there's an obvious lesion in the middle of the liver and you don't report it as a radiologist, that's classed as a missed lesion. It is a lesion in the liver that has to be flagged. And whereas if you decide that a partially imaged area on the top of the kidney, which may or may not be a bit of the kidney or could possibly be a high density cyst, you would be allowed to say, I'm going to dismiss this on the basis that it's not an obvious big renal cancer. There is a good chance that this has no harm level whatsoever, because it's either a part of the kidney or a cyst that's probably harmless, and we'll wait to the next screening round, and you will be able to dismiss that on the basis of low level of harm. And the way it works in the UK is because that little area on the top of the kidney has a very low chance of, first of all, it being a kidney cancer, maybe say 2%, less than that maybe.
And the chances of that kidney cancer actually being an important one, being a very small area anyway, is also very low, say 2%. So you multiply 2% by 2%, and that is your risk of this having produced harm in the clinical setting. And our test for suing the medical profession for civil cases like this is on balance of probabilities, which means the risk has to be more than 50% of both causation, which is whether it's actually caused harm, and actual harm. And that's why it's very, very unlikely that anybody's going to be sued for following guidance on incidental findings in the UK. But it will be very different in different countries, and it will be interesting to see as we evolve with this, how these legal positions change across Europe. So there we go. The finding has to be harmful, and there has to be a recommended change in management, which would be beneficial to follow that. And that's when you have an obligation to act. So it's a bit of a longer legal section. There is also a big section on information and consent, where you have to be clear what can be found and what cannot be found, what results will and will not be communicated, and it has to be written in sufficiently lay language. So it does really extend the consent process, but it's well worth it, because people, when they've been consented, are generally much more willing to understand what's happened should things eventually go wrong. So there's communication has to be via a standardized letter with information. If it has a common finding, urgent information, maybe by bespoke letter or other method, and some findings may not be communicated, but entered into the medical record just for reference in case this becomes relevant later. Right, so moving on to the topics now. So here we have the topics that were listed for specific full evidence review after the methodology. As you can see here, there were 9 topics that were listed, and then the others for generic, relatively limited evidence review, or part of the generic systematic review that we undertook. So I'm going to go through these in order so that you have an idea about how we've fared with this, and maybe 1 or 2 comments along the way. I'm not sure how questions are dealt with for this, but I'm happy to take the odd question in between. But unfortunately, you'll have to speak, I'm afraid, because I can't see any questions on my view screen here. David, sorry to interrupt. We're having a chat box. So in the end, I'm going to translate all the questions from Greek into English for you so that you can reply. Sorry for interrupting. Thank you. No, please do interrupt. So we start off with the table. So the table appears virtually at the end of the statement, and it is the business end of the statement, because this is what people really use. There's an awful lot of extra information in the body of the document, which should be referred to if people are unclear, which will explain hopefully why the recommendations are as they are. And the table that appears there has a finding column, the individual incidental finding, a reporting recommendation to the radiologist, and then a suggested action if this is discovered at baseline or it's a new finding on incident round CT scans. So for example, we have emphysema here. The radiologist has to classify this as mild, which means it's less than 25% present, but less than 25% of the lung fields. Moderate, where it's 25 to 50%, and severe, more than 50%. Now, straight away, you can see that this is subjective. It is almost certain that different radiologists will be wildly different in how they classify emphysema. One of the things that we should probably be using artificial intelligence for in the future would be to automatically quantify emphysema on the CT scan, so that it takes out this subjectivity. And because we know that from the screening studies, the majority of people that have mild emphysema are both asymptomatic, or if they are symptomatic, they're already on treatment, then we do not recommend any extra action for mild emphysema other than what should have happened already, and that is smoking cessation for people who currently smoke. However, those with moderate and severe radiological emphysema should have some sort of clinical assessment, and of course that will include smoking cessation referral. And that's because the moderate and severe
emphysema patients, although again in studies, many of them are already known, and many of them, the ones that are already known are actually on treatment. There is a significant number, varies between the studies, that have not been identified and are not on treatment, and these could be helped. So that's why the recommendation is like that. It's not perfect for various reasons, but that's it. And this is a big number of patients. So by not acting on mild emphysema, we are reducing the amount of activity in the program, which is costly very, very significantly. So it's a cost effectiveness argument as well as a clinical effectiveness argument. So that's emphysema. Interstitial lung abnormality. Interstitial lung abnormalities are things that look a bit like ILD, but the patient has not yet been classified as having a disease. So it's a radiological abnormality, which may, in fact, once the clinical assessment has happened, convert into a disease. And all interstitial lung abnormalities should be reported on the scan by the radiologists. But because you are going to do further scans, unless the patient is aging out of the program, then you will be able to monitor this interstitial lung abnormality over the course of the screening program. And we know that overall in the screening programs, around about 20% of interstitial lung abnormalities progress, and only a proportion of those actually progress to clinically significant disease. If the ILA is involving more than 5% of either the whole lungs or a lung zone, then it says here you could refer the patient, the participant, I should say, for specialist review, but it's not mandatory. It's very much flexible, and in the British program, we do not recommend referring people with 5%. We recommend referring people with 10%, but it's a should. In the British program, we say should be referred if they're more than 10%. And the evidence is a little unclear here. But there are features that predict that ILA is actually an ILD and will progress and could respond to antifibrotic treatment. So if, for example, there is a lot of subpleural cyst formation, this is one of the features which is associated with progression of the interstitial lung abnormality. And this has been shown in a number of studies that include screening studies and also other cohorts. So that's interstitial lung abnormality. Bronchiectasis, which is a relatively common finding. I think it was about 0.8% in the targeted lung health check program. And the recommendation here is to report bronchiectasis, but only when it's moderate or severe, reflecting that mild bronchiectasis has a relatively poor correlation with clinical bronchiectasis in comparison to more severe, moderate and severe bronchiectasis. So that's how that has been classified in the European document. And if it's moderate or severe bronchiectasis, then they should have a clinical assessment because they could well be helped by both investigation and treatment. An example of something that is really not acted on at all is respiratory bronchiolitis interstitial lung disease. It's worth reporting that because it does prompt more attention to smoking cessation, and there should be a smoking cessation referral if they have really bad involvement with their ILD. With consolidation, then this is a radiological call. And it needs to be classified as likely malignant or likely inflammatory or possibly malignant. The likely inflammatory just needs a repeat, either chest X-ray or CT to make sure it's all resolved. But possibly malignant, we would recommend refer straight into the lung cancer service. I think that's for fairly obvious reasons. But it does rely on excellence in radiology, which is a whole extra topic that I could talk about. But it is very important to make sure the radiology reporting is a very high standard for screening. And then further pulmonary findings are pleural effusion and thickening. This needs to be reported in terms of size and laterality. And again, if the radiologist feels that there are suspicious appearances here, or it requires workup, then they are advised to refer into the program, and that will be dealing that through the screening review meeting, which is a MDT reviewing the
referrals from the screening program. Pleural plaques, well, as you know, pleural plaques are not themselves likely to be malignant. They are associated with asbestos exposure. There is a very small increased risk as the pleural plaques are present compared to people that have just had asbestos exposure, but the majority of the risk is determined by the level of asbestos exposure that you have. So therefore, in most of the UK, we do not act at all on pleural plaques. We don't even recommend that they are actually reported. Whereas in some countries, there is a link between the presence of pleural plaques and compensation. And in Scotland, that is the case. So therefore, in the Scottish programme, they recommend reporting pleural plaques, and this is reflected in the European statement, where some countries will have that linked between pleural plaques and compensation. But one of the things that is recommended there is please ensure that there is no clinical activity generated for benign appearances, because that could add cost and harm to the patients. And one or two fairly obvious things here: tuberculosis. If it looks like it's active TB, then you refer to the local TB service. And that would apply to a lot of much rarer incidental findings in the lung. And because bronchial wall thickening was something that people in the group felt very strongly about not reporting, it appears in the table and it says, do not report bronchial wall thickening. No action is required. And it's quite interesting that one of the group made a comment about so-called show-off radiologists. So it's a bit mean. It actually is probably very good radiologists who just report absolutely everything they see and see things a lot more than others. But he referred them particularly to as show-off radiologists reporting things that really didn't need to be reported. And in my opinion, now I've been in screening for quite a long time, is that the best radiologists are the ones that are able to confidently dismiss things and not report them. So moving to the extrapulmonary findings. Now, this is an area that has caused quite a lot of debate in the UK, and I imagine it will cause debate in lots of other countries as well. One of the things that is debated very strongly is coronary artery calcification. It is the commonest incidental finding. 71% of people had some form of coronary artery calcification in the targeted lung health check program. And the recommendations are to report all coronary artery calcification and classify it using a simple visual scoring system, which is literally looking at the scan and making a call. And it's none, mild, moderate, and severe, and very subjective. There are guidance, there's guidance about this for radiologists, but it really is just a so-called eyeball test. In the Summit study, they weren't happy with this, so they decided to have a rule for each of the coronary arteries and then do a score and then classify as none, mild, and moderate and severe. But unfortunately, this does not equate to what we're actually doing in the program. We don't actually recommend that because it's very time consuming. It would extend the reporting time quite a lot, and that would add cost. So what we recommend is, in the European document, is clinical assessment of cardiovascular risk if moderate or severe coronary artery calcification present, and primary preventive measures if they're not already taking. Now, arguably, all of these patients should have already had some sort of cardiovascular risk assessment because they are already at high risk, and most of them should have already been offered behavioral advice and also pharmacotherapy if appropriate for that. But we're not very good at doing this, and therefore this is an opportunity seen by some to actually fix that problem. Others say, no, this is extra work. And in the UK, we have had a pretty fierce argument about whether we should include the mild category of coronary artery calcification in that. And the evidence is difficult to interpret. Very briefly, I'm not going to go through full evidence review for all of these topics, take ages, but probably worth just dwelling on this a little bit. If you look at the NLST publication, National Lung Cancer Screening Trial, what they found in these scans that were relatively thick sliced, quite old-fashioned scanners, so therefore of much lower resolution than the ones that we're using at the moment, they found that if you had no coronary artery calcification versus mild, then the hazard ratio of some form of cardiac event during the course of the study was 2, so 2.0. And the problem with that is
that the non-category in that study would have included a lot of mild cases that would be revealed by the modern CT scanners. So you have a hazard ratio there that is probably reflecting a more towards moderate group in the National Lung Cancer Screening Trial than we would see in our studies today. Now, the hazard ratio for moderate and severe was much greater in the National Lung Cancer Screening Trial, no problem there. You then have something called the Rubinska trial, which is looking specifically at the additional benefit of acting on coronary artery calcification. And there they're using a much more sophisticated classification technique called the Agatston score. And here, a score of 0 to 100 roughly equates to, above 0 to 100 roughly equates to the mild category. And there they have also defined risk according to their local risk prediction calculator. What they find is if the person has an Agatston score of 0 to 100, then they are declassified in the sense that their risk diminishes and therefore they don't require any primary prevention as the risk score would actually indicate. And that's the first publication from the Rubinska trial, and the full publication is still awaited. And then very recently, still abstract form, the Summit trial has shown pretty much the same finding as the National Lung Cancer Screening Trial. That has only just come out. It's not been published yet, as far as I'm aware. And that shows that the hazard ratio for mild coronary arterification is 2.0. But the problem with that is they've classified mild according to quite a sophisticated 3-vessel evaluation, which is not what people are doing routinely. And that could be actually classifying people as more severe than what we're seeing in the program, where some radiologists say they can make almost every person have a bit of mild coronary artery calcification on these high-resolution, low-dose CT scans. So what's going on in the UK at the moment? Well, we have one group of primary care doctors who are very keen on improving cardiovascular outcomes, and they want to manage everything. And we have a number of sites that have decided to do that, and they take even the mild coronary artery calcification, quite intensive approach to those patients. And then there are other group of primary care doctors who say we've already got too much work to do. We absolutely don't want to do this. We're happy to go with the national protocol, which recommends action on moderate and severe. And the actions that we take on moderate and severe, as I'll show you later, is just a standardized letter to patients and the GP with a recommendation to see their GP if they're symptomatic, and also see the GP if they are not currently on primary prevention. And that is how we do it. We deal with this massive amount of work that's been generated by the program. The next one's a bit happier, aortic valve calcification. This is reported if it's moderate or severe, a little easier to classify. Simple visual scoring system again, and all those with moderate or severe aortic valve calcification are referred for echocardiography. We're seeing some really good outcomes from this in the British programme, with people detected with moderate or severe aortic stenosis sometimes. In the Nottingham programme, for example, we've had several urgent referrals for severe aortic stenosis, which has been treated immediately. Everything else goes automatically onto our valve surveillance register, so they get regular echoes and acted upon if that deteriorates. So that's really good, quite a nice thing to do. Thoracic aortic calcification and dilatation. Luckily, a very recent paper was inserted at the last minute into the statement, which reclassified the thresholds through which we act. You only have to act if the dilatation is more than 44 millimeters. The evidence supports that, and it doesn't look as if it's cost effective, really, if you act on anything that's 50 millimeters or less. So in the UK, what we do is they just go straight back into the program if it's 45, and we only refer people if their aorta is more than 50 millimeters in diameter. And that seems to be working quite well at the moment. We also recommend by letter a check on the blood pressure. So a few more extrapulmonary findings. Mediastinal mass, you report them, density and texture. Cystic lesions do not require further assessment. And in fact, where any of these lesions don't require action, we would suggest that they're not reported at all, so as not to worry everyone.
There are options for management, including surveillance or workup with PET, CT, MR, depending on the clinical assessment and the suspicion for malignancy. Mediastinal lymph nodes are quite interesting because the recommendation is to report mediastinal and hilar nodes if they are greater than or equal to 50 millimeters short axis. Now, as you know, we generally classify lymphadenopathy in the clinical context as being significant if the short axis is more than 10 millimeters in diameter. So why are we taking a different approach in the screening program? Well, it's again because of this concept of taking people who are asymptomatic off the street with nothing else wrong and then applying a higher threshold to avoid doing lots and lots of tests on people who will not benefit. If you look at the evidence, there's not very much evidence on this at all, but there's some from National Lung Cancer Screening Trial, which suggested that the key thing was whether there are any other findings. So you have another finding and lymphadenopathy, then it's much more likely for it to be malignant or not. But if you had a nodule, had no actionable nodules there and no other findings on the CT scan, there's a very low chance of this resulting in malignancy. There was a cutoff at 10 millimeters still, but the difference between 10 millimeters and 5 millimeters, sorry, 15 millimeters was almost negligible, and hence the recommendation. And we'd normally recommend no more than a surveillance scan, maybe shorter interval at 3 to 6 months. Thyroid nodules are very common in the program, or at least they seem very common, and we do need to have some strategy for doing this. Only less than more than or equal to 15 millimeter nodules are reported, again because of the malignancy rate is very low in smaller nodules, but also nodules that could be smaller but with suspicious features such as local lymphadenopathy or punctate calcification. And we'd only recommend further investigation for nodules greater than 20 millimeters or those with suspicious features because of the risk of doing more harm than good. And of course, you are going to continue screening the person in the program, which is always that reassuring safety net. Nearly finished now with the various ones in the table. We have things like cardiac decompensation, pericardial fluid, just trivial, don't report at all, moderate and large report, and then investigate with echocardiogram. You have esophageal lesions, which should be reported if it's suspicious, and again, referred into the secondary care sector if they're suspicious. And then abdominal aortic aneurysms, you report all of these. We have found a number of AAAs that were not being screened in our national screening program, so that's been quite beneficial. Breast nodules, again, report size, site, calcification and density, and refer any ones that are not clearly cystic. We find that a lot of the breast nodules are already known about in our breast cancer screening program, but we have had a number that are new screening nodules, and we've had a number of recurrences of breast cancer which have been picked up in our program already. And just give you an example, I think we've scanned around about 13 to 14,000 patients in Nottingham now, because we're a relatively late phase program. And then liver lesions, report size and attenuation, and then the recommendations are based on that. If they have a sharp margin and a homogeneous low attenuation, less than 20 Hounsfield units, fatty sparing or deposition, they don't require further investigation at all and may not require reporting. Lesions that are less than 1 centimeter generally do not require any action. Those with more than 1 centimeters and no benign features, then you refer, and we usually do either an MR, an ultrasound, or an MR, a contrast-enhanced CT. Renal lesions, this seems to be quite a common finding and an important finding in the program. We have in Nottingham have had a number of renal cancers that have been large and been resected and would very likely have caused the patient harm in the future. It's interesting that the evidence that's reviewed in the statement here from the National Lung Cancer Screening Trial primarily did not find very many cancers, and it's very surprising. It'll be really interesting to see how the European countries fare with this, because we're certainly seeing quite a lot of important renal cancers that are being diagnosed as part of the screening program. And as you can see,
hypodense or hyperdense cysts less than 3 centimeters don't require any investigation. They're not cancers. What we're looking for is soft tissue or mixed density renal mass more than a centimeter, where we would then refer on for further investigation. Bone abnormalities, the main thing that we find in the screening program is osteoporosis. There are 2 options. I think the more conservative people wanted to actually measure the density of the bone at the level of L1 and make recommendations on the basis of that measure of osteoporosis. Our approach in the UK, and also recommended in the statement, is that we only report if there is a vertebral fracture more than 50%. And again, about half of the people that we find this in are not currently known to have osteoporosis and go on to receive secondary prevention. Adrenal lesions, again, report the size of attenuation, and you act according to the density of the lesion, the higher ones that with more than 10 Hounsfield units, and those that are 10 to 40 millimeters need to be followed up. And certainly some local services may want to investigate them for endocrine abnormalities. And in Nottingham, our endocrine service do all of these endocrine examinations. So that's the table in the document. I'm just going to show you, because I think it's important, how we have developed this locally in the UK, or I should say in England. And this is the back to the start, as it were. And what we've done here is we've just changed things slightly. The 2 things that we've added is we've put down, for the benefit of everyone, including the radiologists, how good the detection ability of the low-dose CT scan is. So you can see for both emphysema and interstitial lung abnormality, it's pretty much optimized for that detection. So it's really good. We then pretty much reproduced, but possibly reworded, what is in the European document. And then we've also added in a reflection on benefit and harm. So as you can see, a lot of it, so if you say early diagnosis and treatment of symptomatic COPD, increased incentive to quit smoking maybe, but then also no benefit and extra worry where no symptoms or no response to treatment. So people need to understand, because it's a screening program, the difference between symptomatic detection, which we're all used to. There are harms and benefits, and some of these are important psychological harms. I'll never forget once reading through a primary care record for another purpose and seeing that this person had received an invite to the bowel cancer screening program, just an invite, that's all. That triggered a psychological response, which meant they didn't go to work again for 6 months and were visiting their GP on regular occasions with all sorts of unexplained symptoms. It just shows you've got to be very, very careful at a population level with people. Again, we have a number of recommendations which are slightly different and tailored to, as I mentioned, the difficulties that we've had in the UK with coronary artery calcification. We have also put in note all participants should have our risk assessor, which is a Q risk assessment or similar assessment, to make this absolutely clear. So I'd like to finish on discussing with you pathways for management of incidental findings. It's all very well flagging these incidental findings, but nothing actually happens. It's not a lot of point, and all you're going to do is miss the opportunity to potentially benefit a patient. So what we've tried to do is to look at the evidence from the UK about what actually happens, and then think of a solution to try and improve things. Most of the evidence comes from this thing, the West London pilot. Most of the incidental findings here were just referred straight back to primary care, which is not what we do in Nottingham at all on the basis of this. There were urgent and non-urgent secondary care referrals, but they were very minimal. And they found that doing with this process, the cost of incidental findings management was about £5.69 per participant, which was very useful in the UKNSC economic evaluation. The problem was that they didn't really do very much in terms of actually getting any of the participants treated. So if you had the lung health check here with 1,542 participants, they had urgent secondary referral in a very small number, one person, as it were. Non-urgent secondary referrals, secondary care referrals here, and
sort of these classified into non-urgent secondary care referrals and urgent secondary referrals, and there were relatively few, but a number of different things that were referred. And then the low dose CT patients that actually didn't have a thing at all had basically referrals based on symptoms. So this is all part of the general workup. But this is the actions following primary care referrals, which were much more frequent. As you can see, you've got quite a lot more primary care referrals. So if you take here, for example, on the left, 55 out of 1,500 patients, 3.6% patients had suspected COPD. 42% of them didn't actually come to their primary care appointment, and the ones that attended around about 51%. And then also, just to show you just how concerning this is, if you look at on the right-hand side, red flagged symptoms, which are only 17 people, admittedly, but only 29% of them actually attended a primary care appointment. So all this activity potentially was resulting in actually very little downstream activity, even with concerning things like cardiovascular disease or referral for a Q risk assessment. So we were unhappy about this. You know, the downstream activity, despite it being a very good center, was not really happening very well, and very good communications. So what we've done in the UK is we've actually decided to produce a new protocol. As you've seen, I just gave you a few little snippets of how our table looks, using the European document very heavily. And what we've decided to do is to produce standardized incidental findings pathways, because in the UK we can do this. I think in many European countries it might be difficult to do this because there's no standardized system, but it could be very, very useful for individual screening sites to have this. And we start off with an incidental finding at the top there. If it's clinically insignificant, it's not reported. No action is taken. If it's clinically significant, well, if it's urgent, there's an immediate referral. So that might be, you know, a pneumothorax, or it might be somebody that's got evidence that suggests they might have pulmonary hypertension, possibly a PE. They need an immediate investigation, etc., those type of things. If it's relatively benign and it goes into the surveillance process, then we put it into surveillance. If the action is recommended, then we'd have standardized management pathways, which would include the mode of communication, who is responsible to communicate this, and which service has been activated. Now, what we're trying to do here is we're trying to make things super efficient. And this is an example of how we do the recommendations here. So it's classified again, column 1, which is findings, column 2, pathway recommendations, split into 2 options, the preferred one and the alternative one. And this reflects the fact that there is a lot of disagreement amongst clinical teams about what they want to do. So it gives them a certain amount of flexibility to do an alternative pathway. The preferred pathway is pretty much to manage everything in secondary care, because we already have the patient in our screening review meeting. We can communicate and we can organize the tests. And then the other column here, which is also split into 2 here, is the communications and responsibilities. So what we're quite keen to do here is to use standardized communication letters as much as possible, especially for very common findings, and only use bespoke letters where we need to. This is because standardized letters are easily audited, updated, and improved, whereas bespoke letters are highly variable. The other thing is standardized letters can be just sent by an administrator rather than requiring a clinical input into them. So very, very good to use, particularly for common findings, standardized letters, get feedback from patients and modify them according to that feedback. And then you also have who's responsible. Well, if you have a clinician, it's expensive and it's time-consuming clinician. But if it's a screening coordinator, they are less expensive. They're able to do things very routinely and communicate with the patients in a much more effective way, I think, because they often are people that are very motivated to do the screening program. So let's take emphysema here. So the preferred pathway is just to communicate. Don't do anything else. The communication should be by standardized letter. We're informing the participants about the finding, recommending they seek advice from primary care if they have symptoms, and encourage smoking cessation.
And the alternative pathway is for a locally agreed and funded service to do much more for emphysema, spirometry, and all the rest of it. And then we have a similar sort of thing for interstitial lung abnormalities. I won't go through this in detail because obviously it's something that you might develop. And then with the problem that we've had with coronary artery calcification, well, we've said, first of all, that where the local service is funded, an alternative pathway may be a much more detailed primary care assessment, and some people have gone down that route, again, with standardized letters. And then you might sometimes have, for example, things that are for mediastinal mass, etc. There'll be something that might include a bespoke letter here. So for suspected lung cancer, because it's urgent, you inform the person either by telephone or by bespoke letter, and that will be a clinician that would do that. So we have all these different things. So in summary, I hope I've got over the fact that that sensible and prudent management of incidental findings is essential to the success of the lung cancer screening program, particularly balancing the harms and benefits, improving the benefits, and making sure you don't get any extra harms for incidental findings, but also improving the cost effectiveness. Excellence in radiology absolutely underpins this. The screening review meeting, which we've not talked about very much, is a meeting of clinicians where we look at these and we produce a sensible management plan, and we have the administrators supporting us. The local legal position is, I think, likely to be encouraging when you look into it. It's different from a symptomatic disease, but you just need to make sure that there's a difference between choosing not to report an incidental finding that may not be there or may not be harmful versus missing a harmful lesion. So each country now needs to develop a protocol tailored to the local situation, and I think the European document's going to be a very useful tool for that. There's a huge amount of people that have been involved in this. You've also already seen the author list, which includes Georgia, of course, on this document, but also we have a number of people that have inputted into the British modification that I've just shown you, and we have a number of references that you might want to look up. So thank you very much for your attention. I'll just unshare. Thank you, David. That was a fantastic talk. Thank you very much for sharing all the UK experience. I've been massively impressed by the data you presented. And thank you very much for sharing all the information based on the document for the incidental findings management. I can see a few questions in the Q&A box, so I'll just crack on with them and give you a few seconds to catch up your breath after such a long talk. So I can see loads of congratulation messages here and people being really grateful that you joined us today. Thank you very much indeed. Question number one comes from one of my colleagues in Athens. So Dr. Zacharatos, his question is, do you have any data or are you aware of any data concerning the contribution of post-COVID CT scans to early lung cancer diagnosis? Well, it's a tricky one, that is, because what we actually saw during the COVID pandemic lockdown was a massive reduction in incidence of lung cancer because people were encouraged to stay at home and not go to their primary care doctor with their cough. So believe it or not, in the UK, we saw a 33% reduction in incidence in the first lockdown. And that 33% incidence did not recover or rebound as it did. With breast cancer, it was a reduction in incidence, but it was only about 15%. And there was a rebound increase in breast cancer diagnosis afterwards. So what was happening with our lung cancer patients, very sadly, is that they were dying of lung cancer without ever being diagnosed, and possibly been diagnosed with COVID or spuriously. And it just shows you how much more aggressive lung cancer is, and it shows you the importance of early diagnosis and awareness. So it's really difficult. It's a very good question, but it's really difficult to therefore say whether the extra activity from COVID actually detected more lung cancer. We certainly saw lung cancer detected when people were presenting with cough, and some of whom did have COVID and others didn't. They were misdiagnosed as COVID, especially before we had the testing. But the overall message was that if you tell people to sit at home and not present with their cough, then they just deteriorate and they die and they never get diagnosed. And all the other evidence that I've done with my epidemiology work has shown the same thing. The harder you look for lung cancer, the more you detect. And we just need to reflect on that, because we need to do more chest x-rays, more CT scans,
get more people into the investigations if we're going to make an impact on early detection. So I can't answer the question really for that reason, but at least hopefully it was interesting. It was crystal clear, I mean, in my mind. Thank you for that. We've got a second question from one of my colleagues, Dr. Gyozos. I think that's a tricky one as well. Yanis is asking, which are the criteria used to define the clinical significance of an imaging finding? Right. So there are some things that are obvious, in the sense that if it looks like it's a malignancy somewhere else, it's clearly clinically significant. If it is, say, a pneumothorax, then it's clinically significant, very urgent. So radiological is pretty obvious sometimes. And then you rely quite a lot with some of these areas with the radiologist being very good. And it's helpful sometimes to have these quantifiable factors. So as you've seen in the table, we have quantification of coronary artery calcification, quantification of ILA, and quantification of emphysema. And we made recommendations on the basis of the evidence that seemed to support whether we should or shouldn't do something in there, which I've tried to sort of summarize, but it's much better in the paper, of course. So if it's something which is unlikely to be clinically significant, then it is defined in the table, first of all. So if it's, for example, a renal lesion less than 1 centimeter, it's most unlikely to be clinically significant on a low-dose CT scan. If you had, for example, a triple phase renal CT, which showed a less than 1 centimeter lesion, and it showed malignant features on that, it wouldn't be very likely, of course, it's not very often malignant, but if you saw that, it's completely different. So this is in the context of the low-dose CT that we're looking at here. So the clinical significance is based on first of all, very obvious things. Secondly, quantification. And thirdly, on thresholds. And that is set according to what we know about the likelihood of that being harmful and actionable for the patient. So it is subjective for a lot of things. It does require excellence in radiology, and that is often about being able to say no to things as well as saying yes to things, which is always a difficult thing, because we're all trained in the clinical setting to not miss anything at all, even if it's possibly significant, and then give it to somebody else. But there's an awful lot of harm we do to patients actually on that, and on a population level like this, potential for a lot of harm. So I think it's, the table helps the clinical significance thing. It's a very good point. I know what is meant by the question, because, it is going to be subjective. One radiologist may decide that it's something that he needs to worry about and others don't. And we see it all the time. We have, on our team, we have one radiologist who's constantly worried and another radiologist who's far less worried. And you can just see the balance there, It's always good to choose your radiologist carefully. Thank you, David. The next question is slightly long, so I'm going to break it down in 2 parts. So part number 1, the question is, do you know the exact quantitative measurement of patient harm or psychological distress of radiology over-reporting and subsequent over-examining? Yes, that's a very good question. We do know we have objective measures of psychological distress in the context of findings, which can be derived, which were measured in both the Nelson trial and also the UKLS trial, and a number of other trials. And what it showed was that a positive finding, is associated with transient psychological distress in the screening population. So if you have a nodule which is indeterminate, for example, it causes about 6 months of psychological distress before it returns to the baseline level, and it is predominantly anxiety and no depression. So if you can look at the details in this UKLS study, which breaks it up quite nicely, there's a separate publication on this. Now, in terms of incidental findings, yes, we do have a number of publications. In fact, they've got 2 references that I've given. Obviously, I can share the slides, and the references there. There's one that is entitled Effective Incidental Findings on Lung Cancer Screening Intent, a randomized controlled trial. And it's also Impact of Lung Cancer Screening Results on Participant Health-Related Quality of Life and State Anxiety in the National Lung Cancer Screening Trial. So again, the message is that these findings cause transient distress. And
if you don't need to act on this at all, it is completely unnecessary distress. So it's different from a nodule where you have to communicate with your patient, you have to do surveillance scans. It's necessary distress. And in a proportion of patients, you will detect an early lung cancer, which is relatively indolent in its growth, still kill the person eventually. So it's just the sort of cancer you want to detect by screening because you can cure people. So that's necessary distress. The point about the incidental findings is if you're going to over-report something that is not likely to cause any problem whatsoever, and you're going to do another scan again in 1 to 2 years' time anyway, don't do it, because all you're going to do is produce potentially 6 months of worry for some people. And in some people, that will be devastating because they're just not stable mentally, and you've just something to tip them over the edge. And this is what we're dealing with a population. The majority of the people will just shrug it off with no problem at all and carry on in their routine and say, fine, they're going to scan me again in 2 years. But there'll be 1 or 2 other people that will play on their mind. We're all clinicians. We've seen people who worry an awful lot, and this is the general population, and that's what we have to protect. So I hope that's sort of answered it. It is a difficult question again, but there are data there, and we do know that this tends to resolve. Thank you, David. So the second part of the same question, essentially. There's probably a significant portion of people that just lose trust in medicine due to over-testing again and again. And is there a specific metric to address this in LDCT screening? So no, there isn't. It's a really good question again. And interestingly, what we are seeing in practice in the UK program and what people are reporting is that people are actually really pleased generally to have all this extra attention. And I think that this is again, in my opinion, and it's only an opinion and an impression, but my opinion is that one of the things about screening is that the people that say yes to screening are the ones that have made some sort of health decision. They have decided to participate in a screening program. They want to check. So they're the sort of people who have already decided they want to check. And therefore, any additional things that might be an extra check is positive for them. You know, they like this. And generally, they respond really, really well. We've had 1 or 2 patients in the Nottingham program who have decided they don't want an extra test. But very, very few people that have actually decided they don't want any further screens. There are a few people that do that, of course. But it's generally been in the context of people that have been brought up to the clinic for a query lung cancer diagnosis, have thankfully been excluded, but had a highly suspicious scan, have gone through that process, and then they've had enough. And I think that's what we see. The incidental findings ones, people are extremely grateful for having these incidental findings explained to them and acted upon. And we don't find people are losing faith. I think it's more familiar to me in the clinical setting, where every now and then you'll get people who just say, I don't, for no good reason, and often to their own harm, I don't want any further contact. And it's always very distressing, and I always do my utmost to try and get them back in again, but sometimes it's just not possible. But I think it's the other explanation for why the smoking cessation rate's so high in the program is people have already made some sort of health decision by coming up for a screen. They're not coming up for a scan just so they can carry on smoking. There's no evidence for that at all. They come up for their scan because they're health conscious and they want to stop smoking because they know it's going to harm them. Having said that, you very nicely presented the data from Emily Bartlett's PhD thesis and then her publication back in 2021. So, I mean, it struck me that maybe less than 50% of people did not attend for a follow-up appointment after they were referred. And my question is why? I mean, in theory, they're meant to be engaged in the lung cancer screening process, and they were lucky enough to have a referral for something that was deemed as appropriate for further investigation or follow-up. But why would they not turn up to their clinical appointments? So I think it's related to the usual issue with regards to primary care in the UK, in that there are it's difficulty getting to see their general practitioner. You know, just getting the appointment. This is a highly deprived group as well, so they're traditionally not very good at engaging in additional things. They've got lots of other things in their life that are more important to them, etc. So I think it's partly that.
What I would say, though, is that we have almost no do not attends for our practice in Nottingham, where everything except osteoporosis is managed by the secondary care sector. So we do everything ourselves. And I mean, obviously, the emphysema and the coronary artery calcification is done by automated letter anyway. But everything else, all the incidental findings are managed locally. And interestingly, with our audit, which we're just doing at the moment, the one thing that is not acted upon is, guess what? Osteoporosis. So it's the primary care sector is hugely busy. And I think patients find genuine difficulties attending, and I suspect that was one of the major factors. And they don't have the habit of, like, the screening program will send you reminder after reminder after reminder until you fed up with it. That doesn't happen in the primary care sector. You'll get one or two texts, messages, and that's it. But how does this secondary care management impact your capacity? Because obviously everyone's job plans are like more than full. Did you have to make more appointments, like employing new consultants, increase capacity on CT slots and clinic appointments in general? How do you go around that? Well, no, we did have more. We did have some funding for this. So for the screening review meeting, for example, if we're funded for 2 hours per week, 2 respiratory consultants, 2 hours per week, 2 radiologists, 1 hour per week. And the 2 hours, as both of us attend the screening review meeting, and then we have an hour to do the jobs afterwards, but it doesn't take an hour. We have a coordinator as well. So yes, it does need to be funded properly, because this is proper work, and it's worth it, and it's fun because you feel you're doing something, good, and you get very good positive feedback from everyone. And you're also not doing things. A lot of what we do is at least a third of what we discuss. We say we have to take no action when action has been flagged on the basis of it's either previously present or not an actionable finding. So we limit the cost quite a lot. And we have a nice meeting every Thursday at 1 o'clock. And anyone that wants to see a screening review meeting running, welcome to attend. It's obviously one person at a time, but you can see how we do it, because we've automated almost everything. So it's a good, very efficient meeting and fun. And it's really helpful in a busy clinical setting. So that's good. That's good. I can't see any other questions in the Q&A box. Can I just repeat once again how grateful we are for having you, David? You don't need to be. It has been an absolute pleasure. It was an eye-opening talk. Thank you very much indeed. We hope to host you in person in the future. Thank you very much for your time with us today. Thank you. We really appreciate it. Yeah, I hope to see the Greek screening program results. And it's a never-ending nightmare with the state and red tape, David. I think we've been through this in the past. We've discussed it, but we're just holding on, and we're just waiting to see what happens. It's and well keep on pushing. I can tell you, it transforms your service, completely transforms your service. I'm sure it will. Yeah. Thank you very much indeed. Okay, David. all the best. Thank you. Really appreciate it. Thank you. Bye. Cheers. Ευχαριστούμε πολύ. Bye.